2025 on Channel Y and Y Plus. हेलो एवरीवन, माय नेम इज युद्धवीर जसवाल। आई एम द ग्रुप एडिटर एट Ymedia। Ymedia ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਟਸ Ymedia election night and looks like currently the Liberals, they're going to form the government. Will it be minority or majority? We can't comment on that right now, but very shortly we will be able to really call it, is it a majority or a minority for the Liberals? But looks like Liberals will be forming the government. Ymedia group ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ Ymedia ਮੈਂ ਯੁद्धਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। 172 ਦੈਟਸ ਦ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ। 172 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ GTA ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਕਵਿਲ ਵੈਸਟ ਔਰ ਈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਥੌਨ ਹਿਲ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 6 ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ ਨੰਬਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀਆਂ 6 ਦੀ 6 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ Ymedia ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਟਿਲ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਸ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ Ymedia ਮੈਂ ਯੁद्धਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ Ymedia ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ as well result hai gaya ji. Anything can happen at this time. Welcome sir. Jaypal sir. Thank you so much for having me back, Yudhvir, and yeah, as shared, we're really excited to be here. It's been a great evening of conversation around the issues, but now that we have some results, I'm really looking forward to the conversation to come. Definitely. Harneet ji, a warm welcome sir. Thank you so much for having me back. I think this has been a fantastic night for all of us, and I think the story continues. Yes, Harneet ji, warm welcome. Thank you for having me back as well. Look forward to tonight and continuing the discussion that we had just earlier. So let's keep going. Sure. Yes, Vijay, warm welcome, sir. Thank you so much, and it's good to be back at Ymedia here, and excited to have this conversation. ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ Ymedia ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 15 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ 15 ਸੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਗਿਵ ਔਰ ਟੇਕ 15 ਸੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਐਟ 157 ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਸੋ ਦੇ ਕੁਡ ਬੀ ਇੰਚਿੰਗ ਔਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਬਟ ਕਰੰਟਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਹੈਡ 32 ਸੀਟਸ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਆਰ ਐਟ 24 ਰਾਈਟ ਨਾਓ। NDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ single digit, we had all predicted single digits for NDP. My last prediction for NDP was in between 3 to 12. lag raha hai ki in between 3 to 12 hi rendi nazar aa rahi hai NDP. We had predicted 20 to 25 for the block. That was my prediction, 20 to 25. So we locked in our predictions on Saturday. So block jehdi hai 20 to 25 nazar aa rahi hai. That prediction was right. Liberals haje dur hai. I predicted 175 to 195. It's haje dur hai, and I had predicted 115 to 135 for the Conservative. So Conservatives are almost in between 115. So these were our Ymedia predictions, and my predictions, we locked it last week. So these were my predictions. Let's see how close can we get there. But as of now, of course, Liberals, it's still a long way, 175 minimum. That was my lower figure, 175. But yeah, let's see how it goes, 175 to 195. Conservatives, they are in well within that range, but they could go up 115 to 135. That's what I predicted for them. So they are almost 130 now. But we still have a lot of counting to be done. It's going to be a very interesting night. I want, before I come up, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ GTA ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ GTA ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ GTA ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ GTA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ। GTA ਦੀ ਕੱਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕਿਆ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर एवरीवन। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ BC ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜੀ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। 157 ਨੰਬਰ ਆ, 15 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਫਰਮ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਨੰਬਰ, ਇਟਸ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਰਾਊਂਡ ਜੀ 1 ਮੈਂ 85 ਟੂ ਲਾਈਕ ਅਰਾਊਂਡ 180 ਟੂ 190 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Jayapal sir, what do you think? Liberal, are they forming the government? Oh, I think we're definitely going to have a liberal government. I think I think it's going to be a majority, but it's going to be a slim one. If we're counting up the total ridings that are in, there's only about just under 30 ridings still to report, and 15 seats for the Liberals still to pick up. I agree. BC is going to look good for the Liberals, but I think it's going to be I think it's going to be a majority, but I anticipate it's going to be a slim one, not a resounding one. All right. Harneet ji. Yeah, I mean, obviously we talked about a government. This is, I also believe it will be a majority government. How big of a majority, I'm not sure. But I think this night is also about some big upsets. I think this night to me is about some of the big victories the Conservative Party has picked up in Atlantic Canada and other parts of the country, but also some of the big Liberal losses we have seen. And of course, the amazing performance the Liberal Party has had in Quebec. So I think these are the big stories which are coming out. Canadians are sending a message, and we see the message on the board. All right, thank you so much ji. Haji Hasneet ji, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? Yeah, so, I called this a little while ago, but what I want to say is congratulations to the Liberal campaign, who has pulled off a stunning comeback from down 25 points in January to where they are today. We are discussing the possibility of them being a majority government here. I cannot believe the discussion we are having. And again, the night's not done. The number keeps inching up. Please, please listen to the show. Keep listening to us. We're going to give you all the insight that we can give you from Peel, all the insight from all the campaigns. We got lots of juicy stuff for you guys. So stay on and stay tuned. I'm waiting for that juicy stuff. We usually tell our audience that we are not a masala channel, but we'll make an exception today. We'll make an exception today. It's not masala, it's juicy. It's juicy. It's not masala. Difference between masala and juicy. Exactly. There's a big difference. Yeah, I have jalebis, don't worry. That's Okay, Vijay, what do you have to say? Go ahead, sir. I have to agree with my two colleagues here. I think there's going to be a film made about this probably because it's truly a spectacular story. I think when we look at, in particular, we're seeing that the Liberals are so far tracking to not only have a majority government, but also win the popular vote. And I think the Liberal Party right now, historically, has had very good vote efficiency as well. But yes, I do think the story of tonight is what upsets will there be across the country. We're seeing, for example, Central Nova, Sean Fraser is trailing behind the Conservative candidate. Famously, he said he wasn't running, then he changed his mind. So my real question is, how many seats does Pierre Poilievre need to pick up to keep his job tonight? All right. ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਿਬਰਲ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Vijay, what do you have to say? I think it's a fool's errand for me to guess how many seats the Liberals are going to win. I will say I think it will be a decisive victory. Okay, all right. I'll come to you, Hasneet ji. You said some juicy stuff before I move on to GTA. I would understand
ਕਿ ਹਾਊ ਡਿਡ ਐਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੂਸੀ ਸਟਾਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ behind the scenes. Yeah, so like Brampton, like look, I've heard many. It's not. I'm not making this up. It's something that's happened time over time again. Is that as the polling goes, again, the polling was correct. So thank you to the pollsters for they actually underreported this because the number is still at 51%. The Liberals are surging in votes, and we are not even done counting. And what I would say is, someone said to me that Brampton goes where the government goes, and Peel goes where the government goes, and we are watching closely. We are still not ready to call those seats. There are some tight battles in there, but like I'm watching a race like Brampton Centre. There are two young candidates that are going at it toe to toe, punch for punch, and we are going to be here for every minute of it. And we'll pass to Sandeep Paju will just translate what I said to you. हाँ संगा साहब एक मिनट हाँ जी हरनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं मैं हसनीत ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੂਸੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ Brampton votes how the country votes a बहुत common saying ਆ but in tonight's election ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਫੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ that's going to be also a message that Brampton is not a vote that you take for granted right ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹਲੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ was leading in Brampton South and that's a big sign Ruby Sahuda was trailing that's a big sign ਤੇ ਜੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਦੀ ਮਿਥ ਹੈਗੀ in Brampton that's going to be shattered ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਨਡੀਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਆ देयर वाज नो ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿੰਗ ਵੋਟਰਸ ਆ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਬਈ ਹਾਂ ਬਈ ਹੂ ਕੈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੂਸੀ ਸਟਾਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਣਾ ਆ ਬਈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟਸ ਦਾ ਯੂਸੀ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ hundreds of volunteers ਆ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਯੂਸੀ ਸਟਫ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਲੈਸਨ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਈ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸਸ people are not ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ no they stand with the party on principles if you won't follow the principles they won't support you I think that will be very good message for any party ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੀਟੀਏ 'ਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੈਟਸ ਸ਼ੋ ਦਿਸ ਮੈਪ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਈਡ ਮੈਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਥੰਡਰ ਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟਿਮਿੰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਜੇ ਸਲਾਈਡ ਟਿਲਟਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਮਿੰਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟਿਮਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਟਿਮਿੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀਟੀਏ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਿਕਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਓਸ਼ਵਾ ਵਿਟਬੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਮਨਵਿਲ ਓਸ਼ਵਾ ਨਾਰਥ ਬੋਮਨਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਆਊਟ ਆਫ 248 only 10 have been reported so out of 248 it's very early लेकिन बोमनविल ओशवा एज एक्सपैक्टेड जमील जिवानी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडीडेट ने बाय इलेक्शन जिते सी डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड भी हैगे ने सो बोमनविल ओशवा नॉर्थ एज एक्सपैक्टेड जमील जिवानी इज लीडिंग ओवर देयर और ब्रिजिट जिराट उस सेकंड ने अच्छा अगे चलते हैं जे असीं गल करिए ओशवा दे विच मैं दसना चाहना है कि एज वी स्पीक इट्स अ वेरी टफ कॉन्टेस्ट सो बट इट्स स्लाइटली टिल्टिंग टूवर्ड्स द ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋ ਇਹ ਓਸ਼ਵਾ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਵਿਟਬੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਿਟਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਟਬੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲਿਬਰਲ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਜੂਲੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਇਨ ਟੰਬਲ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੀਵ ਯਮਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ एजैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਨੀਫਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਾਈਡ ਪਿਕਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੀਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲ ਹਜੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ
क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੁਵਰਡਸ ਸਕਾਰਬਰੋ ਗਿਲਡਵਰਡ ਰੋਕ ਪਾਰਕ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਮਡ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜਸਟ 24, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰੇ ਹੀ ਗੋਟ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇयर, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ seemingly strong there. So Scarborough Guildwood Rogue Park ਦੇ ਵਿੱਚ Liberal Party is doing fine. Next we quickly move on to another riding, Scarborough. ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਕਾਰਬਰੋ ਨਾਰਥ, ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲ। GTA ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ GTA ਨੰਬਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਈਦਰ ਲਿਬਰਲ ਆ ਜਾਂ ਲੀਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ GT ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਾਰਕਮ ਵੀ ਹੈਵਨ ਸਟਾਰਟਡ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰਸ। ਮਾਰਕਮ ਸਟੋਵਿਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੇਨਾ ਜੇਕਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਨ ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹਰ ਸੀਟ। ਮਾਰਕਮ ਸਟੋਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਲਿਬਰਲ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਸਟ 15 polling stations have been reported out of 253. Vincent Ho, he's leading right now. ਮਾਝੇ ਜਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਹਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਰੋਰਾ ਓਕ ਰਿਜਿਸ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਇਹ ਨਦਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਜਸਟ 4 polls have been reported, so 131 ਲਿਬਰਲ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟ। ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੀ ਸੀਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ, ਕਿੰਗ ਵੌਨ, ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੌਨ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਔਨ, ਜਸਟ 2 polls ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਪੋਰਟਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ 227, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਸਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੌਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਈਏ ਜਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੌਬ ਦੁਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ, 1042 ਔਰ 1000 ਵੋਟਾਂ, ਸਿਰਫ 42 ਵੋਟਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਫਲਾਲ ਜਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਊਟ ਆਫ 170 15 polls have been reported। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਬੌਬ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2869 40 ਪੋਲਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 2869 2864 2869 ਫॉर ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ, 2864 ਫॉर ਟਿਮ ਇਕਬਾਲ, ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ 2221 ਐਂਡ 2070, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਵੋਟਾਂ ਦਾ तो थोड़ा जिहा ज़्यादा फर्क है। वेरी इंटरस्टिंग, बहुत इंटरस्टिंग, बिल्कुल नैक टू नैक जिहड़ियां ब्रैम्पटन दी राइडिंग्स चल रही ने। एंड हेयर इट इज़ ब्रैम्पटन साउथ, सुखदीप कंग लीड कर रही है 888, सोनिया सिद्धू ट्रेलिंग बिहाइंड 596। दिस इज अ सीट जो अज दी मनीए तो फ्लिप हो सकती है। हालांकि 169 तो सिर्फ 3 पोल्स रिपोर्ट होए ने, अजे बहुत देर है, बट हजे अर्ली ट्रेंड जी। एक सीट जिहड़ी है और ब्रैम्पटन वैस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ, ਬੋਥ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਰ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇ, ਔਰ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 200 to 60 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੀਡ ਹੇਅਰ, ਛੋਟੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, 50-100 ਵੋਟਸ ਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਪੋਲਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਜ ਸਰ 12 ਆਊਟ ਆਫ 175, 12 ਆਊਟ ਆਫ 1। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਮਿਲਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਹਾਲਟਨ ਹਿਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰਫ ਓਕਵਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੋਥ ਦ ਸੀਟਸ ਆਰ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲਸ। ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਓਕਵਿਲ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਯੈਸ, ਸੀਮਾ ਐਕਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ? ਯੈਸ, ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਅਨਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਦ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇੰਡੀਕੇਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ 374, 340, 374 ਫॉर ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਐਂਡ 340 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਫॉर ਰੌਨ ਸ਼ਿੰਜ਼ਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਕਵਿਲ ਈਸਟ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਨੀ ਸੀਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਤਰੇ 'ਚ, 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿੱਛੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਓਕਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂ ਮੈਕਫੈਡਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵਿਲ, ਸੂ ਮੈਕਫੈਡਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 338 297। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵਿਲ, ਸੂ ਮੈਕਫੈਡਨ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹੀਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੀਡ ਫਿਲਹਾਲ, ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੀਡ। ਇਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹੀਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ। 695 473 ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 695 473 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਈਸਟ ਕੁਕਸਵਿਲ। ਅਨਦਰ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਸ। ਪੀਟਰ ਫੋਨਸੇਕਾ 2036, ਨੀਤਾ ਕੰਗ 1922, ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅਨਦਰ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਸ, ਪੀਟਰ ਫੋਨਸੇਕਾ। ਓਕੇ, ਅਨਦਰ ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ। ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। 106 and 39 ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਚਾਰਲਸ ਸੂਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ 2442, 2442। ਟੌਮ ਐਲਰਡ 1970, 1970 ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਟੋਰੰਟੋ ਦੀ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਬਸ ਕੁਇਕਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਟੋਰੰਟੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਦਰ ਲੀਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਾਲਡ, ਮਤਲਬ ਲਿਬਰਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਸਾਊਥ, ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕਾਰਬਰੋ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਟੋਰੰਟੋ ਡੈਨਫੋਰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰੰਟੋ ਸੈਂਟਰ ਐਵਨ ਸੋਲਮਨ CBC 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਿਰ CTV ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵਨ ਸੋਲਮਨ ਸਟਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਆ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਰਲੈਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਸਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ, ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਰਲੈਂਡ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ, 45 ਕਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਕੁਝ ਬਲੂ, ਕੁਝ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਹੋਰ ਲੀਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ, ਹਾਂ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਟ ਫਲਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬ ਦੁਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ, ਬੌਬ ਦੁਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੀਡ ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੀਡ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਨੀਤ ਜੀ ਕੁਝ। ਦੇ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਯੂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀ ਅ ਟ੍ਰੈਂਡ that suburban votes cannot be taken for granted. The Conservative Party has made big inroads in the suburban vote. ਜਿਹਦਾ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ Atlantic Canada ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, we saw it in Quebec, the urban vote has gone to the Liberals, but the Conservative voters where crime, affordability, housing are big problems.
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੈਵ ਮੇਡ ਬਿਗ ਇਨਰੋਡਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪ 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ ਨੰਬਰ 1 ਲੇਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $15,000 ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡਾਟਾ that clearly tells you that she invested the money and the time to get her message because she was a new candidate going against Sonia Sidhu. It's a big fight and she spent the money to make herself known and I think the dividend we see so far it's paying off. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਖਤੀ ਰੱਖ ਤੇ ਹੱਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਰੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ $100 ਵਰਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਕ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਬੋਨਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ 8 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਟਾਈਮ ਨਾਟ 10 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਟਾਈਮਸ 8 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਟਾਈਮਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਇਟਸ ਵਰਥ $100 ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ $10 ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ they were offering us X amount of dollars ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ spend somewhere else you are not respecting us we don't need your money ਇਹ first time 25 years ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਈ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ X amount of dollar ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟਐਵਰ ਦੇ ਆਫਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਸਰ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਅ ਪੈਕੇਜ ਉਹੀ $100 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ $10 ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ $10 ਦੇ ਕੇ $100 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਨਿਚੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ what most of our people do but anyways media spend ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਯੂ ਰਾਈਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ 55+ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਕਮਸ ਬੈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰਾਨਾ 24/7 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 8 AM ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨੇ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਪ ਔਨ ਗੈਟਿੰਗ ਕਾਲਸ ਮੇਰਾ ਸਕੇਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 AM to 2 AM ਲਾਈਵ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ 2:30 ਵੀ ਗੋ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 2:30 ਕਾਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ this is the interaction that we receive every single day ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਲੈਣ ਦੋ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਸ਼ੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ਡ ਹਰ ਕੈਂਪੇਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਅ ਗੁੱਡ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਗੁੱਡ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਅਰ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਪੋਲੀਅਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਫੋਰਡ ਕੇਮ ਟੂ ਆਰ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰਾਈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 2018 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸੀਗੇ 3 ਸੀਟਾਂ NDP ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ
ਪੀਸੀ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਨੇਪੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ 160 146 ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ ਹਸਨੀ ਜੀ। Yeah, if I can just come back, you're making a very good point. Okay, again, myself and Harneet founded a campaign strategy conference where we have seen this on the ground. I have campaigned for 20 plus years. I think look, what you're doing today and what you've been doing is you are innovating into the space, but I want to make very clear, if you do not have a digital campaign, you will not be a winner. If you do not understand that you can connect through IPTV, you can connect directly to voters, you can target them onto their phone. I can buy space on your phone without your social media. If you do not understand that this is what's happening, you are not going to be a successful candidate, and the spend is much less. So I know these are like very complicated things, but ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, it's almost like ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ. Like you just cannot explain it. And again, I'm not trying to plug our show, which I probably am, but I just want to say to everybody that, you know, there's a lot happening. I think some of the media are picking this up. I think you are figuring it out, but it's going to be more about a lot more transparency and accountability about who are you hitting? Where's your audience? How can we get to them? How do we connect with them? How can you show us the feedback and data? And so I think, you know, it's a good conversation. We're going to continue to have it. But again, these races are still in the early goings here. We'll keep an eye on it. But, you know, we'll keep interest here. Sir, 156, 151. Yeah, exactly. Yeah. There is next. Very interesting. This is getting very, very Might be going to a party after this. So where is this difference coming from? Where is this difference coming from? It'll be quite interesting to watch. Actually, this difference is coming from Ontario. This difference is coming from British Columbia, BC as well. BC ਦੇ ਵਿੱਚ it's all. I want to show on full screen BC. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ. It's orange and blue for now. Look at the BC number. BC. Yeah. BC red ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ. These numbers are coming from BC, British Columbia, very early for now. But British Columbia, if I'm showing you on full screen right now, from Fort Nelson, Fort John, Williams Lake, all these areas, Richmond. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਇਨ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਡੈਲਟਾ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਐਟ ਥੀਸ ਨੰਬਰਸ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ ਸਮ ਰਾਈਡਿੰਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਲੈਂਗਲੇਜ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜੀ ਹੋਰ ਡੀਪ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਕਾਦਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਲੂ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਲੂਪਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਵੀ, NDP ਵੀ ਠੀਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। we are seeing that as well. So ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰੀ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹਜੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਆ, 8 ਪੋਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਪੋਰਟਕਲਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੈਣੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BC ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। BC ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ, these are the two areas which are making a lot of difference. ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫੋਰਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਊਬੈਕ ਬਲੂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। I'm not before you leave BC, Yudhvir, I think it's interesting just to point out, pull up Burnaby Central for us right now. Yeah, we can come back. Okay. No, I was going to say pull up Burnaby Central. It's interesting. Jagmeet Singh is trailing. He's third in his own riding right now. Yeah. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। He's trailing both the Liberal and the Conservative in his own riding right now. Yes. ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਦ ਨੰਬਰਸ ਅਗੇਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਬੀ ਅ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, 154, or this is going to be a comeback and we're all going to say that Jenny Byrne is the best organizer in the country. Let's get back to that question one more time. I agree. ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਨੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿ ਜੀ ਅੱਛਾ yes Jaypal sir you want to change your numbers or what do you think right now I don't know you're allowed to change your numbers. I think once you say the number, you got to stick by your number. So I may go down looking like a fool, but I'm going to stick by my number. Okay, sure, go ahead. I said it'll be a Liberal majority slim, but I'm actually taking my words back. Okay. I think they might still win, but it's going to be a close night, and there could be some big upsets. So I'm actually very hopeful. This is going to be a long party for all of us. Wow, very interesting. So वो कह रहे हैं कि जी हुन change का हाँ जी go ahead हसनीत जी. Yeah, so I'm just searching a few things. I want to remind voters that the record 7.3 million votes that were counted in the advance will not be counted until the very end. So I'm going to hold my tongue. I'm not going to say anything yet. But again, these numbers are going to continue to shift. Again, we're very early in the reporting here. I want to keep everybody in the studio calm. We have already had major networks confirm that there will be a Liberal government. What kind of government? No one said that yet. So let's just keep an eye on it. But again, we have to still count a record 7.3 million votes that could change a number of these numbers very quickly in a second. So they count at the end? At the end, when it's all done. And do we know anything? I've been meaning to ask this question about you and Harneet both. Do we know anything about the demographics of the people, generally speaking, who vote in the advanced polls? Older. Which we know is likely to vote Liberal. We're again. I don't want to speak for the. I'm not asking you to predict. I'm just asking you to cite previous trends. That's correct. We also have. I'll show you the graphic soon. We also have the 10 ridings which cast the maximum number of votes in the early riding. Including Carlton at the number one. Carlton is the number. Carlton is number one. Mark Carney is number 3. Yeah, so Carlton is number one. We'll show you that out of the 7.3 million, these are the 10 ridings which showed. But another interesting point that I want to share: 91 candidates in the riding of Fear Fallen. So that is also going to come towards the end, I guess. I don't think so. It's going to come that early. As you were mentioning, 7.3 million also quite late in the night today, and his riding as well quite late in the night. So we've all been saying it's going to be a big late night for all of us. ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ 200 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। What do you want to say looking at the numbers right now? Suddenly we see 158, 148. I mean, just as we were thinking the Liberals, I mean, they're going to touch 172, but here we are, they are still at 158, and the Conservatives, who were trailing far behind in 130s, they've suddenly moved up to 148. What do you have to say? Yeah, I think in addition to what my colleague's saying about the advanced polls, we should also keep in mind it's 11:30 Eastern time. Mountain time polls just closed, right? So King Won winner has been declared. King Won Scarborough North as well. Now I think Ymedia has started calling some winners now. But please go ahead. Yes. Bill Blair, he's a winner there. Yeah, please go ahead. Yes. Congrats to those candidates. Yes. Yeah. So I was saying we anticipated a surge for the Conservatives with Alberta polls closing. So it does make sense that we see this tightening of the gap here. But you know, as folks mentioned, let's see advanced polls. I'm still sticking with my prediction. Oh, Sean Fraser won. Yeah, from Central Nova, you won it. Yeah. Oh, okay. This was the riding. That's a good comeback. Yeah, very good comeback there. And once again, guys, we want to visit the Brampton ridings. If we could show that on full screen right now. So Brampton ਦੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇਨ ਲੀਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇਨ ਲੀਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ 28 ਆਊਟ ਆਫ 175 ਆਇਆ। ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਲਿਮ ਲੀਡ ਹੈ 2637 2605। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲਿਮ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ 4597 400 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 to 400 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ 2 ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦੈਟ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾ ਰੋਬਰਟਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ। Anna Roberts has won. Mubarak Ahmed Saab ji, he has lost. Mubarak Ahmed Saab, he has lost. So Anna Roberts ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵਿਨਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ 2 ਆਊਟ ਆਫ 227। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਲਟਨ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਗਿਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਊਟ ਆਫ ਦ 50 ਪੋਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ 199 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰਮਗਿਲ ਵਧੀਆ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4556। ਸੋ ਪਰਮਗਿਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੀਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕਵਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਟਫ ਫਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੌਨ ਸ਼ਿੰਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅ ਟਫ ਫਾਈਟ। 194 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਟਫ ਫਾਈਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਈਦਰ ਰੈਡ ਔਰ ਲੀਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਰੈਡ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕਵਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਕਵਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਰੈਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ। ਮਿਲਟਨ ਬੋਥ ਦ ਸੀਟਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4597 ਐਂਡ 4205। ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਫਟਰ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਇਫ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਮਵਨ ਹੂਜ਼ ਬੀਨ ਦੇयर ਇਨ ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ। Definitely. Even ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ she came late. That's why I'm not talking about her right now. Anita Anand ji, she came late out of all this. ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ she's been as a rookie MP she became the cabinet minister and she ever since Anita Anand ji has also been the cabinet minister. But one of the longest candidates for the longest time it has been Kamal Khera. ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 72 out of 30. More than half ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ more than half polls have been reported in this riding for Kamal Khera and Amarjeet Gill. More than half has been reported. Amarjeet Gill a बहुत बड़ा मेरे ख्याल के नाल this could be the upset of the night. Upset, बिल्कुल सही। If Kamal Khera loses, yes, this could be the upset of the night. Go ahead. Yeah, I just want to make clear again, record number of ballots were counted in the advance. If the margins remain the way they are, you will see changes in these margins because they will most likely they are going to have more votes. And if the lead is not 1,000 or 2,000, you're going to see that change just with a snap of a finger. We'll be shocked here in the studio. We will see it, but I just want to keep everybody tempered. The results are coming in. I understand that the advance have been counted, but they're going to gradually put them in. So I don't know how that's working from Elections Canada. It's a new thing this year. They wanted to count it in advance, but they still want to hold it until after the vote counting is done, regular votes. So we're still going to see something come up here, but I just want to remind the audience that we're in real time like you. We're doing our best to keep track. We're just as excited as you are, and again, we're trying our best to give you as much info as possible from the studio. बिल्कुल और फ्रांचेस्को सुबेरा हार गए ने दिस इज बिग वॉन दे विच ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਫ੍ਰਾਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰਾਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੇਰਾ ਗ੍ਰੈਗ ਸੁਬੇਰਾ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫ੍ਰਾਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ है जी काफ़ी और फ़र्क भी बहुत बड़ा बिग डिफरेंस ना आ रहे हैं दिस इज लाइक वॉन तो एक स्टेटमेंट दे रहा है जी इस वेले वॉन इज गिविंग अ स्टेटमेंट Just to be clear, again, come back to this one. In the national polling and the regional polling, York region was within 2%. So we're not stunned and shocked. This is exactly what we were looking at seeing. Peel is a different story. York was less than a 2% difference regionally. So again, remember I explained this on a couple of shows already. We have the national number that is close.
The regional number was about 7 or 8, even 6 in some places, 6 and 5. So we want to keep watching it. But again, remember, the Conservatives had their rally here in Vaughan. They were here. They came here multiple times. So they must have seen something that they could take advantage of, and it looks like they took advantage of it there. ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕਰੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊ ਟੈਕਸਵੈਥ ਗਲਨਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟ ਡੇਵਿਡਸਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਰੌਬਰਟਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਐਨਾ ਰੌਬਰਟਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਫਰਮ ਵੌਨ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੋਬੈਰਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਕਲ ਗੁਲਿੰਗਮਿਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੌਨ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੈਲੇਡਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਲੇਡਨ ਕਾਈਲ ਸੀਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਕਾਈਲ ਸੀਬੈਕ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਕੋ ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਸਲੀਨ ਬੈਂਸ ਸੀਗੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬ੍ਰੈਨ ਮੋਰਨੋ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਫ ਫਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਏਰੀਆ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਨੋਨ ਐਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਕੈਲੇਡਨ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ 416 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਲਾਸ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਟਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਵਨਪੋਰਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 416 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ tending towards like winning those seats or they have won some of them they have won those seats so in like major upset in 416 is the NDP party like I don't see any seat that's coming to NDP party in 416 right so but liberal is gaining those seats in 416 so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਆ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੱਚ ਮੈਂ ਆ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 157 149 ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਸਟੇਬਲ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੱਚ ਰੂਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਬਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਈ ਇਟ ਮੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ I don't know, like, you know, as well, a nation needs majority sarkar. Yes. मैं तुसी NDP सीट की गल कर रहे हो मैं सिद्धा तुहाडे कोल आ रहा but I think this is the picture of the nation as well. If I could call this riding, I won't call it a bellwether riding, maybe a reflection of the nation what is happening, but a bellwether riding for this particular election. मैं क्यों कह रहा हूं bellwether riding for this election? Hamilton Centre ते मैं जाना चाहना है. Hamilton Centre जे तुसी जाओ तो look at the numbers there. Hamilton Centre ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ close ਨੇ number 2700 2567 but most importantly Hamilton Centre to Matthew Green 2293 numbers are very close right now 45 reported out of the 227 but if you so that means this close a clear picture कि ਜਿਹੜਾ Hamilton Centre ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਵੀ strong riding ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ sorry go ahead Vijay you wanted to say this I think it just confirms the hypothesis that this is a two-horse race. Yep. Matthew Green's seat actually like being at threat I think is a big indication of what the electorate's feeling. I mean, getting into the trades belt and picking up seats. मैं कहूँगा कि Conservative Party ने जड़े inroads किए in this riding, and again going back to we talked about the polls in King Juan, we talked about the polls in Juan, but Francesco Sorbara losing is a big thing. You can turn it around in data, but the fact that he was a sitting MP and this looks like a majority Liberal vote share wave, I still believe that is a big upset which the Conservatives have already done. ਕੋਈ ਅਪਸੈਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ देयर हैज बीन some big upsets in this race which is a lesson to all the parties. The Brampton ones are starting to close. It's worth taking a look right now. The Brampton South is now neck and neck. Sonia Sidhu's climbed back in rather. They're both at basically a dead heat with Sukhi Khan. I actually want to go to center. Again, two young campaigns fighting it out, absolutely fighting it out. But we have Amandeep Sodhi still in the lead and building a lead. Exactly. This young lady doesn't stop. She knocks on doors and she is giving a run for the money. I had Brampton Centre to be maybe a possible Conservative pickup or hold. And I am actually just watching this right now and seeing this. She is building momentum, folks. And Amarjeet Gill is building momentum.
Amarjit Gill, Kamal Khera is losing by, big margin. Interesting. Yes, interesting one. That's a More Interesting- than 3%, interesting upsets. 3.5%. It's the yin and yang of the balance. ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ 10174 ਐਂਡ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਨੂੰ 9484 Wow. 9484 yes. That's a gap. 100 ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 700 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਗਿਆ ਜੀ It's also be noted. ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 700 ਵੋਟ ਤੋਂ he's ਅੱਗੇ ਜਾ winning by ਰਿਹਾ ਹੈ। 700 votes. ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ Yes. 700 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ Yes. ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ Kamal Khera is the Minister of Health, of course, and she Yes. is a powerhouse fundraiser for the Liberal Party. So that's a massive upset. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜੇ And Ruby Sohota ji utte aaya but only by 68 votes. 78 votes. Ruby Sohota ji, she got 5,095 and Amandeep Jajji, he got 5,017. Yeah, but it's worth also noting that she was trailing for a while. Exactly. So this is trending in the right Exactly. direction for her. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ there is a fight being put up in Brampton. ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟੂ ਡਾਇਲੂਟ ਐਨੀਵਨਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਇੰਗ ਅ ਫਾਈਟ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਦਿਸ ਫਾਈਟ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਟ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸ ਨੋਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਟਸ ਗੇਨ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਟਸ ਗੇਨ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਸ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 152 ਤੇ ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇਟਸ ਮੂਵਿੰਗ ਅਹੈਡ 160 ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਅਪ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਰਮ 152 ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 150 ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੋ ਸੋ 150 ਤੋਂ ਜਾਂ 152 ਸੀਟਸ when we started the race ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 152 ਸੀਟਸ ਜੀ they needed another 20 so they would expect ਕਿ at least ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ other than the new riding ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ they didn't change any candidate so ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ they are not holding right now that is my question ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਾ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 25 ਇਅਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਬਰਲਸ because liberals are ਬੜਾ strong ਹੋਲਡ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ what is the reason ਕਿ at least play ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ at least there is a competition go ahead sir I think part of it is we saw it in the debates that we recorded a few weeks back and that was I think the parties selected two very different sets of issues to run on in Brampton. And I do believe what if there's a learning here and why the Conservatives are making this so competitive and we may even get some upsets is because they seized on a set of issues that I don't think the Liberals had a good response for in this community, and that was that of safety and security and affordability. And I think the Liberals candidates as a whole acquitted themselves well. To your point, incumbents and many had strong track records to stand on. But I think what happened here is that the Conservatives redefined what the election in Brampton was about. I think some of them showed that they had a closer ear to the ground of what voters were looking for, and I think that's being borne out right now. They really tried to frame the issue around that of safety, security, and affordability, and we saw that in the debates we did here at the Ymedia studio. The Liberal candidates did not have strong answers to those questions, and I think if there's going to be some navel gazing after this, even if the Liberals win as to why it's so close, I think it's a sign that they weren't paying enough attention to what the voters were looking for. Yes, Vijay, you wanted to make some point. Go ahead. I completely agree, and to add on top of that, I think we often forget that Brampton's an incredibly young city. It's one of the youngest cities in the country. Yes, and good point. we see polling, frankly, overpolls older people, folks with landlines, that sort of thing. The 18 to 40 demographic, many of whom lean conservative, young families. A lot of them live in Brampton, and I think we're seeing this sort of dynamic play out in Brampton largely because of that factor. I mean, I completely agree with what Vijay and Jayapal said. There's two kind of issues. Tariffs in the big ballot box question in this election, and where does tariff affect the most, I would say, is in Brampton with all the jobs. Let's go ahead. Sorry to interrupt, sir. So sorry to interrupt. First time I'm seeing maybe, this will change very soon. 100% this is going to be changed. But 3 all in Liberal.
3 all in Brampton, 3 for Liberal, 3 for Conservative. Wow. This is very interesting. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਈਚ, 3 all ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੇ 4112, 4105 for rupees होता। Just 7 votes, but Amandeep Judge is now leading। मैं ਹੁਣ जरा ब्रैम्पटन ਦੀ अगली राइडिंग ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੀਡ ਨੈਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ। ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 600 ਵੋਟਸ ਨਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ 700 ਸੀ, ਹੁਣ 600 ਵੋਟ ਹੈ। ਬਟ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਨ ਦਾ ਲੀਡ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੌਬ ਦਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਬ ਦਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 800, ਯੂ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 800 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਰਨਚਾਲ ਤੋਂ। 2 ਯੰਗ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ GTA ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਦਿਸ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ GTA, ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ GTA, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ GTA ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ GTA ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਬਟ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੈਕਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ, ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਚੇਂਜ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, crime has been a big issue। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, Yes. ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Makarni came, Yeah. Pierre Poilievre came. That shows what they were trying to define the question. And literally the Conservatives called the rally "Stop the Crime Rally." It tells you that they were defining the local issue where it was, and I think the numbers show that. ਭਾਜੀ ਇੱਕ close ਚੀਜ਼ fight. ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਫਰਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਪੇਨ ਐਂਡ ਸਫਰਿੰਗ ਸੀ, ਆਈਦਰ ਇਟਸ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਥਰੂ ਦ ਮਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਸ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਫਾਈਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਆਲ ਦੈਟ ਬਲੇਮ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। then we think it's like all about liberal crime, it's a ਜਿਹੜੀ local police, it does not fall under federal government, but we still think crime has to be dealt by federal government. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ crime and mass immigration, that was the key playing factor in Brampton. And it was directly, the blame directly was on Trudeau and their liberal party. So that's the I think major factor. But ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ as we speak, she came as a front runner, ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚੋਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਗ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। Okay, so yeah, I just want to say again, remind the viewers. Again, we're early days here, and to be honest, remember, like I said when we started the show segment here, 164. they were down 25 points. I want to be very clear, we are still in history. Okay, I know we're debating about, like, we're getting, all of us are from Peel, we're all getting very excited about our own area, but there's still lots to go. And again, what they have done is nothing short of a miracle here. Like, this is unbelievable. I think the Conservative leader is still losing his riding. This is unbelievable. Like, we are seeing an election that we've never seen before. I'm here for it. I know my colleagues are here for it. We're going to continue with you and watching this with you. Actually, ਲਾਸਟ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਫਿਰ 50 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਟਫ, ਲਾਈਕ 10 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਮੈਂ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸੋ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਪਾਂਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ICICI ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ HKC ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ HKC ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ HKC ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਾਲਟਨ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਵ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਬਿਗ ਟਾਈਮ 54 to 42. 54% versus 42%. It's called the first again. Yes, and ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹਸਨੀ Now you gonna remind us? We gotta wait for the. and ਜਿਹੜੀ big upset ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਦੀ ਆ she did not come like as a front runner even once ਜਦੋਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਔਰ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੰਬਰਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਲੀਡ ਇਸ ਵੇਲੇ 5-1 ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4-2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ 4-2 ਔਰ 5-1 ਦੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਜੀ 172 ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ 152 ਉਹ ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 152 ਤੋਂ ਦੂਰ 150 ਦੂਰ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ 162 ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੂ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਟੀਪੀ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹੀ ਮੈਂ despite their 8 seats they could be still become the ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਪੋਲੀਅਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਦ ਕਰੰਟ ਨੰਬਰਸ ਕੱਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਦੇ ਹੈਵ ਸੀਜ਼ 162 ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਬਲੌਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬਕ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ when ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਵਨ ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਜੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 18 ਮੰਥਸ ਐਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਟ with the support mostly from block ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚਲਾਈ then 3 ਸਾਲ minority ਚਲਾਈ 2008 to 2011 of course he got majority in 2011 ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰੰਟ ਨੰਬਰਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 149-23 ਯੈਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ Okay, ho sakta hai. Look, I'm doing my best here, people. I'm on a piece of paper. I'm doing math in my head. I'm watching the screen. I'm watching my phone. Currently, if it stands the way it stands, which is not going to stand that way, it's going to continue to change. Yeah, sure. But the Liberal vote combined with the NDP vote gives you a majority. No, it's not the percent of vote. It's the seats. The seats give you a majority. No, but not on my screen. On my screen. You're one shot of the majority right now. One green is there. I think you're going to get it in a second screen. One green, other one is if we go back to the conversation ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ I was the first one to withdraw my comment and say so that might be true so ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣੂਗੀ but that just shows that this election is still close ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ close ਆ you know they're carving the name on the smartest person on the panel today I'm the one not making any judgment but I think this election is telling us a lot of things sir the most interesting part if you look at the numbers both are at 179 in case ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ conservative and bloc and then your liberal and NDP both are at 179 dead heat they're both in dead heat right now
171 So each. Who are- green might be the tiebreaker. Yeah, you could have that. There is a big term which we use in politics called fractured mandate. Yeah. The country needed a strong mandate. Exactly. What do we think about a fractured mandate? What Very happens good in a case point. of a fractured That's mandate? very good. Very good point. We need a majority government. Yeah, we need a majority government. I agree. Definitely. That's what, even on Friday I was doing the show, and that's what, the main emphasis on was the majority, regardless of who wins. It does not matter. But Canada needs majority. Does it look like so we'll they get can one? have bold decisions. We cannot afford any more uncertainty. No. ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਸਲੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਟਿਲ ਦੇ ਵਾਂਟ ਅਸ ਟੂ ਬੀ देयर 51st state and still he is showing the benefit regardless there is no comparison between the lifestyle of Canadian people and the American people. Right? So to see I lost my 2 first cousins ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਦਲੇ bhai $800-900 per head they cannot afford it. Even my aunt, she's a teacher, still she said we have to pay close to $400 something per person. Right? So ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ there is no comparison when we look at the poverty rate and all those things ਜਿਹੜਾ social benefit ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ pensioners. Right here in Canada, either you worked or you didn't work, you still get the social security, either old age security and granted income supplement. In America, if you did not work for 20 years, you won't get anything. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ और जीटीए ने ब्रैम्पटन और खासकर जीटीए ने मामले ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ No. ਯੂ ਜਸਟ ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਅਹੈਡ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਮਾਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਰਾਊਂਡ 400 ਸਮਥਿੰਗ ਵੋਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਬਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ 103 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 1100 ਵੋਟਸ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਵੋਟ ਸੀ 700 ਹੁਣ 1100 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 13,800 and 12,700 The gap is big now. yes ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰਨਗੇ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਜਿਨਸ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਨ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਮਾਰਜਿਨਸ ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਮਾਰਜਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 50.8% ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ 46.7 ਮੋਰ ਦੈਨ 4% ਦਾ ਵੋਟ ਵੱਧ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ 4% ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੋਟਸ ਲਾਈਕ ਦ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੈਂਡ ਸਮ ਸਿਗਨਲ ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੈਪਾਲ ਆਲਸੋ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ the city is trying to send some signal that there are some local issues which matter to us. अच्छा मैं sorry एक मिनट इंटरप्ट कर रहा नेशनल लेवल पे मामला हो गया है कि एनडीपी और लिबरल ਜਿਹੜੇ ਆ they'll fall short of one seat ਇੱਕ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈਗੀ 171 ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਬਲੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 172 ਬਣਾ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿਆ ਐਨਡੀਪੀ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਨੋ ਲੀਡਰ ਹੈਜ਼ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਕਨਫਰਮਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈਪਾਲ ਜੀ I want to start with you what do you think about ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ future? Well, I think his future may be decided for him because he may not even have his own seat. Yeah. I think it would have been a question perhaps if he had retained his seat and the NDP would play some role in forming a government. I think there's a conversation there about his leadership, but I think unfortunately for him, the voters have decided if he doesn't have his own seat, his future has been determined. But that I think regardless, even if he were to have been successful in retaining his seat, the leadership review that has to come about.
I don't think would have been a flattering one for him. In as much as he was able to advance some policy initiatives that are very important to the NDP, was able to leverage his role as a partner through this supply and confidence agreement to get some of their initiatives forwarded. He's just continued to lose ground for the NDP and never really quite distinguished himself from Trudeau in a way that I think gave Canadian voters a meaningful reason to vote NDP. So again, I think it's already been decided regardless because he's not going to keep his seat, but even if he did, I think his future in politics, unfortunately for him, is completed at this point in time. Can I add something in there with Jagmeet Singh? अच्छा एक सेकंड बस मैं दसवां ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਫ ਸੀਟ ਹੈ ਸੇਫ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਬਟ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਲਟਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਇਕਵਿੰਦਰ ਗੀਰ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਚਾਰਲ ਸੂਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਚਾਰਲ ਸੂਜ਼ਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਵਿਨਰ ਇਕਵਿੰਦਰ ਗੀਰ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਹਰਨੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਸੀਟ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਕਿਚਨ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਾਸ ਅ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੇ he has lost to Connie Cody a conservative candidate ठीक है ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਨਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਆਈ ਊਡ ਸੇ ਅ ਸਮਾਲ ਸਿਟੀ ਲਾਈਕ ਕੈਂਬਰਿਜ turning up and unseating a Liberal MP is a big deal. Kind of a microcosm of Brampton in a way. With Absolutely, it's a small microcosm. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਲੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਗਏ ਆ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਮੋਰ ਸੀਟਸ 160 ਹੈਗੀਆਂ 161 ਐਜ਼ ਦ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਲਿਬਰਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੱਥੋਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ I think as per like a constitutional ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 161 ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ 162 ਪਲੱਸ 8 ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਆ 170 ਹੋਏ ਆ 170 ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਂ 171 ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਲੌਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਇਫ ਦ ਬਲੌਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਲਓ ਜੀ ਵਾਓ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5-1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ 4-2 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4-2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵਿਨਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਨਰ ਆ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਬਸ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੈਟਸ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣ ਸਕਾਰਬਰੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਲਮਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਸਕਾਰਬਰੋ ਏਜਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੇਨ ਵਿਪ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਈ ਫਰਾਂਸਵਾ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਇਟਸ ਬਿਗ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਬਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਅਪਸੈਟਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯੈਸ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਜ਼ ਦ ਵਿਨਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਮਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 900 ਜਾਂ 900 ਵੋਟਾਂ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੇ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਸ ਦੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ देयर वाज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज इन हिज नेਮ that's why he's won that's why ਦੇਖੋ so that is a big trend ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 4-2 it could be 5-1 it could be even 3-3 jo lagda first cabinet minister to lose is she the first cabinet minister to lose Karina Gold has won from Burlington I know that most of the cabinet ministers that I've been following throughout the evening they've all won I think you're right I think Francois Philippe Champagne has won Bill Morneau has won right Anita Anand is leading Sean Fraser has won actually we were thinking Nova Centre to close hoyi fight this is Brampton sending a message to the country this is Brampton sending a big message to the country this is Brampton sending a big message to the country
Yes, बहुत बड़ा मैसेज एंड आउट ऑफ द ब्लू अमरजीत गिल केम एज अ कैंਡੀਡੇਟ आई नो कि अमरजीत गिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं सके ये पॉलिटिकली और लेकिन इस और मैं कहना बहुत रिसेंटली मुरारी थपलियाल वाज वेरी एक्टिव कुछ होर कैंਡੀਡੇਟ 3-4 बड़े एक्टिव ਸੀਗੇ इस राइडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰੀ ਥਪਲੀਆਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਬਟ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਬਾय ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ to unseat a sitting Liberal MP and a minister. This is going to be one of the stories tonight. Yes. ਸਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂ ਮਿਡਵੀਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ Do we read anything further? I totally agree with what you're saying, the seismic nature of this. Do we read anything further into the fact that what her portfolio was, that she was the Minister of Health, and does that say anything about the dissatisfaction among the electorate in your mind? I would like to say yes, but I will go back to what Paji said, that the fact that a lot of the issues for Brampton residents, and again you guys more here than me, were immigration, were crime at the doors, and the candidates were listening. And you yourself said that in the debates, the answers, some of the Liberal candidates were not, the answers they were giving were not enough. They were not enough for the people. So when people are not listened to, you get some of these upsets. I totally agree. And that just shows. Because I did think it was interesting that she has this particular portfolio in a community where healthcare is at a crisis. That's a huge issue, and people don't understand the provincial versus the federal differentiation. So, but I believe again, she's a star campaigner, star candidate, somebody who's known in the community and respected in the community. But this upset, it tells us. I would imagine any of the other ones losing before her. Absolutely, we never even talked about it. ਸੋ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ I'll borrow the headline from ਹਰਨੀਤ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ you add an adjective to that ਹਰਨੀਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ this is Brampton sending a message to the government Brampton ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ Brampton sending a big message yes it's not just a message go ahead sorry yeah so I'm just going to add in I mean congratulations to the Conservatives for winning Brampton West but I would say like look they have again, I want to remind everybody that Mr. Polyev spent 2 years and about $4 million. I want to be very clear, $4 million were spent on negative campaigning and negative ads in multiple languages. And again, like, I'm going to give kudos to them. Look, it's had an impact on the Brampton ridings. And I think LPC is watching this right now. They're taking close attention to this. And they will be paying very much closely to this, especially as the night unfolds. Because again, it looks like it's going to be their government here, but they have some work to do in places where they probably thought it wasn't need to be done. So that's something we should really take note of. Yeah, I think मैं एक गल जरूर कहांगा कि ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ they have the majority seats they have the majority ਜੇ ਆਪਾਂ BC ਵੱਲ ਚਾਤੀ ਮਾਰੀ if you look at BC and if that shows us more signals of any kind that would again be if you collect BC which is a large diverse population and you combine with that Ontario and you bring those pictures together that might be a message for all parties to learn from but especially the LPC to look at it and be like what do we need to change to get these voters back into the yeah ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਲਸ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀ 100% ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਡ 90% ਔਰ 80% ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸੈਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਟ ਹਾਊ ਵਿਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ numbers ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ how will they form the next government that is something we are still ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ 100% I don't think so ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ I'll tell you the reason ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ no ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਡਨ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਉਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਲੌਕ ਕੁਬੈਕ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 25 30 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ Yeah, like, look, guys, we're in the middle of a great election night, and I know the tendency is to do stuff that happens at home in terms of the deals. There are no deals between any parties. I want to be very clear. I would be aware of them. Again, our party is going to support them in this on that, yes, but don't forget the bloc is losing tonight. They are taking a hit. Blanchette is not in charge. His artificial country has cost him seats. His one word cost him about 6 seats. He's going to pay a price for that, so he won't be charging anywhere ahead. Mr. Singh, you know, like, it looks like the messaging that Mr. Singh but so is Mr. Singh also. Singh, देखो मैं पर do you देखो जी the kingmaker as well. I think it's block. ये kingmaker right now block है क्योंकि things could have been different ਜੇ NDP in play आ ਜਾਂਦੀ because NDP ਨੇ conservative ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ NDP ਨੇ deals ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ I totally agree with that but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ election ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ we were every day watching the press conference if Francois Blanchet would come we are not supporting the Liberals finish over ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ they would change the leader this that no we are not supporting that was the position you're right they have lost 6 to 8 seats today Hanji sorry go ahead Liberals just dropped by one more. So they were at 162. The math just got harder. Yeah. They got dropped to 160. 161. Again. like 150 plus 23. They are at 173. So ये सारे change हो रहे हैं जितना आप बात कर रहे हैं हंसने की भी बात बिल्कुल ठीक है it's going to take a long time अगले result आने हैं Liberals majority can still happen it's very close but it's getting closer and closer like every poll predicted that this is going to be a close fight I think we're seeing a close fight very close fight very interesting close, very interested like this time ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਲਿਬਰਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਪਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰੇਸਸ ਇੰਨੀਆਂ ਟਾਈਟ ਹੈ ਇਵਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਲਾਈਕ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਈ 300 ਵੋਟਸ like they have more than 13,000 votes each ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨੋ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਨਲੀ ਲੀਡਿੰਗ ਮੋਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਆ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ 55 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇਖੋ 55 ਪਲੱਸ ਉਹ ਚ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਲੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 18 to 35 ਉਹਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਸ ਅਹੈਡ ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਦੀ ਡਿਡ ਯੂ ਕਾਸਟ ਯੂਰ ਬੈਲਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਾਈ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ right ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਈ ਹਾਂ ਬਈ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਫ ਇਟ ਮੇਕਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਈ 1 ਵੋਟ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ फैमिली मेंबर ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ 14749 14748 14000 this is the most ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜੀ most interesting number 14749 14748 one vote difference ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਵੀਰ ਜੀ we talked about the importance of media we talked about the importance of using media ਸਾਰੀ ਕਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਆ ਹਸਨੀਤ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਪ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਕਸ ਦ ਬਜਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਸਾਈਨ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੋਟਸ ਵਰਕਡ right conservative campaigning worked at the same time the fact that they focused on the young people and jida apa gal kiti ki young voters ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ resonate ਕਰਦੇ ਆ the results are clearly showing us young people want jobs young people want to be able to afford the homes and conservatives in the week 3 of this campaign realized that they're not winning the 55 plus vote which historically they've done pretty well with 55 plus men but this time they were not doing well with them
and they changed course, and almost all of the ads they launched were for young Brampton people. East Maninder Sidhu has won जी big news बहुत सांझ हार गए ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि मिस ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਨਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ 1-all ਵਿਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂਜੀ It also looks very closely to me. Again, I've been watching this very, very carefully. Like the NDP and Jagmeet Singh have played a significant role here. All of his vote in Brampton does not seem to have moved to the Liberals. It seems to have moved in a very similar divide to the Liberals and the Conservatives. And as you can see, as we're sitting here with you, it is like almost like every 5 seconds we're refreshing our phones and watching the screen here. It's Very good point. tight. Unbelievable. Yeah. And in many Obviously ways, very, very interesting. and in many ways, coming back to that youth piece and the NDP piece, regardless of who wins, this will play out. This, I think, is we talked about all the different ways that this is a landmark election, the importance of it, the significance of the outcome. In many ways, I think this is the best outcome we could have hoped for. Regardless of who ends up winning, this is a proof point that people can be mobilized, votes matter, and that casting your vote is an important act. And I think regardless of how this turns out, hopefully what this would result in is a lesson in that young people can be mobilized, issues do matter, and that going forward in an election where we have a record turnout, every vote mattered is the best thing you can hope for. Absolutely. And hopefully this will set up future engagement politically that could really benefit us in the long run. Very good point. I didn't want to interrupt you, but what we have Ymedia Gahir live with us. Our team is going to different campaign offices. I'm sure there are victory parties being held. So we have Ymedia Gahir with us. So here he is. We have Ymedia Gahir with us, sir. A very warm welcome on Y Media, sir. How are you? Hi, how are you? Thank you for having me on. Thank you so much, and congrats on winning this important election. What do you have to say? Well, we're still waiting for the final results to come in, but it's looking really good. I want to thank the residents of Mississauga Mountain for trusting us once again. This is my second mandate, and I look forward to delivering more for Mississauga Mountain. All right, and Ymedia ji, I see at the national level, the numbers are not as favorable as you would like to see. Most of the polls were predicting a Liberal majority. So what do you have to say about that? Well, I actually look at the last 4 months, right, and the development of the last 4 months that have happened. So there's a bit of background noise, it's a little bit hard to hear you, but I look at the last 4 months, right? 4 months ago, people were writing off the Liberal Party in its entirety. Reporters were reaching out to me saying, this is the death of the Liberal brand, and do you think it can ever come back? So from that, to say that we are in a position to form government, that we could still potentially form majority government as well, I think that's a good spot to be in. Ymedia ji, at this point, would like to thank you. Thank you so much, Ymedia ji. But once again, congrats from Y Media, congrats from the community. Any message, your final thoughts, any message that you want to give to the community, please do so at this point. Please go ahead, sir. Look, I think Canada is a great country. Democracy is an integral part of this country as well. So I'm very thankful that people will exercise their civic rights. They go out and vote. So thank you to the Canadian citizens for going out to vote. Thank you. Sir, thank you so much, and we wish you all the best. Hopefully, we'll welcome you here at our studios at Channel Y, and we will have more discussions. But once again, congrats to newly elected MP from Mississauga, Malton. Congrats to you, Ymedia Gahir ji. Thank you so much from Y Media. Thank you. Thank you. Thank you. वापस आ रहे हैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਵਾਰ. Once again, we're back on the panel. So, go ahead, Vijay. Oh, when you say like this, so yeah. So I always think, your side. So when you're like this, I always think, maybe I think maybe you're about to fire something. So that's why I ask you. ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 161 150 28 ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੂ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ any party for that matter big move hogi ji haji liberals going to go down to 160 and conservatives going to pick 151 151 yes hogi hai bilkul ji one seat happening right now
Yes, yes. As we speak, our number change हो गया जी. And Bloc and NDP are not moving. So same. Yeah, so I think that these numbers gonna stay here, like maybe one seat this way, that way. The thing is, Bloc will be the kingmaker. As simple as that. I think, like Liberal has lost the ground. Like if the number stays here, I think they lost the ground, and we will have conservative government. No, but not for sure. But because looks like Bloc, as per I'm talking about now, like that's what it looks like. ब्लॉक ने हजे कमिटमेंट नहीं देती है. No, it's not. Like I think नहीं कमिटमेंट है जी. जिਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ. No, it's not about ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਜੀ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ. The big question, Yudhvir ji, is a lot of people called this election an hour ago. ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਜੀ ਜੀ ਜੀ. ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ all the mainstream media had already called this election. Yeah. Are they going to take their calls back as they watch the results come up? because this to me is advanced polls. Yeah, it's credibility of the media house as well. This is advanced polls coming in. Yes. This is real advanced poll data coming in and shifting those elections. Yeah. That's big. As we talk about the possibility of the Conservatives clawing their way back in, I'd like to point out again, Pierre Poilievre is still trailing in his own riding. Yeah, that's another setback. I want to be clear. If the leader loses his election, that's not something I want to say that it should be, hey, this is going great for us. I think that's something that's a signal for sure. So That's a lesson for everybody. Yeah, that's another message. This election is a message so for many everybody. mixed messages here. This mixed message. 100%. ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ. Yeah. देखो जी, find another seat, right? देखो सारी गल आके आई थिंक सारी गल आके किंग मेकर विल बी ई फ्रांसवा ब्लांशे. Yes. क्योंकि जो पोजीशन नजर आ रही है एनडीपी हजे पोजीशन अनलेस एनडीपी मूव्स पास 12 13 15 जो इस वेले मैंने मुश्किल नजर आ रहा है. ठीक है नहीं क्योंकि 160 अच्छा दे कैन एंड दे विल ओनली सपोर्ट लिबरल. एनडीपी सपोर्ट नहीं करेगी. एनडीपी कंजरवेटिव ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋ 12 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਐਨਡੀਪੀ मूव पास 10 12 उस रेंज ਜਾਂਦੀ ਹੈ फिर मामला बिल्कुल बदल जाएगा. आई थिंक कंजर्वेटिव पार्टी आई थिंक दे विल बी लुकिंग मोर टुवर्ड्स द एनडीपीज नंबर्स नाउ. एनडीपी देखणगे जे एनडीपी मूव्स अप फिर सिचुएशन बदल. My question to the panelists is where can NDP make gains now? Is BC their last resort? That's it. I don't think so. That's it. That's it. And if the Conservatives and the Liberals perform better than expected in BC, then that door for NDP is closed. Yeah. Yes. So, Listen, my view is that Matthew Green can lose his seat. which is a shock. Only one. Like they have one seat, right? Even like Liberal, NDP, and Green, they are not in the majority factor. Only majority factor is Bloc and Conservatives. That's it. And their like policies are so in line, right? Like like they go neck to neck like on any issue, right? So as Liberal and NDP, that's the combination here in Canada since I'm seeing in last 30 years. Whenever like the Harper ਲੀਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. हाँ जी बिल्कुल हो. I would love to hear the conversation, the phone call between Carney and Bossett right now. Parkdale High Park, the NDP are trying to pick up that seat with Lucilla Carpucci. Current Bar BC is leading in that. The Liberals leading there? In that riding as well. So, yeah, I mean, I don't think they have any hope. They don't have a path. No. They don't have a path to There's any no more path. gains. Yeah. So. ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਫॉर ਲਿਬਰਲਸ ਐਂਡ ਐਨਡੀਪੀ ਫॉर ਬੋਥ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਮੋਰ ਵੈਸਟ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਲਬਰਟਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਅਲਬਰਟਾ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਮੋਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਵੈਸਟ ਵੇਅਰ ਦ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਗੇਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਈ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿਲ by themselves reach 172. A mushkil lag raha hai. Yeah. I don't think so they'll go reach 172. No. 172 it seems very hard. Difficult. Very hard. Very difficult right now. It seems difficult right now. Jede total win like in the winning candidate who have already won, Liberal has more number, right? Like Conservative has less number. Like it's already there, right? But we don't have the exact how many like they have elected and how many are in lead because we have the total. Yes. Their path now is more about can they get to 164? Exactly. Yeah. So the main target is if Liberals can hit 164, 65, then Liberal and NDP that's the race now. Yes, that's the race now. Very good point. Hometown ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ Brampton ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. Brampton South 145 out of 169 polls have been reported and Sukhdeep Kang's lead has increased by about 50 more votes. So 171.
she's leading by 171 171 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਦੀਪ Oh ਕੌਰ ਜੀ my God, look at ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Wow. ਜੇ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ 152 ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੰਬਰ Yeah, right, right. If we can go to Oakville East on the map, that one's been declared. It's Anita Anand holds her seat. ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਓਕਵਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਰ ਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਫੇਵਰਿੰਗ ਲਿਬਰਲ ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਓਕਵਿਲ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਫਰੋਮ ਓਕਵਿਲ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਇਟਸ ਲਿਬਰਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਓਕਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸੋ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿਸ ਸੀਟਿੰਗ ਅ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਮਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਲੀਡਿੰਗ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਾਓ ਅੱਛਾ ਪਰਮਗਿਲ ਹਾਂਜੀ 111 ਪੋਲਸ 201 ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਪੋਲਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ Liberal candidate Christina Tessa Dirksen is ahead, 14,693 to 14,675. This is a neck-to-neck fight. Wow. So that's going to be interesting. That'd be huge for Liberals to get. Wow. And if Parmgill holds it, that's a big win on that chart. Sure, absolutely. So, yes. Becoming very interesting now. Wow, yeah. Wow, that is. But by 18 votes. Very close. Like 18 any happens, Anything can happen. Okay, so now I have clarification. I am getting word that advanced vote is now being counted and going to be starting to be included in results. So Starting now. That's what I got from Okay. I got that from other sources right now. That's happening. Okay, that's good to hear. So ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ I doubt ਕਿ just to Jayapal's point ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ I think race ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 172 ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ so I think now it's rather than 172 164 65 for the Liberals. That is what I think they will be aiming for. So Amarjeet Gill Saab ਜਿਹੜੇ ਜੀ this is I think this will be the big news I think from GTA ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ the biggest upset that we've seen in GTA is Kamal Khera losing and Amarjeet Gill winning. Yeah, that's like and plus like ਮੈਂ ਤਾਂ always ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੱਧਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਨੇ she like like brushed herself a lot ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਓਵਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ like she became good speaker good ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ like she had good leadership skills like all those things and she was even like Mark Carney picked very hand picked ministers like only I think less than 31 ministers and she like outperformed compared to all of the desi ones and she became the minister right so all those things so I don't know if I know we've called it but I haven't seen it on the screen yet but I can call Elizabeth May has held her riding. She is speaking to her supporters right now. A minute ago. Interesting. Green Party. Green will be in the House, so now as another. Yeah, she has the same. She is speaking to her supporters right now. She just keeps trucking along. That's amazing. I have word that we are waiting for advance polls from LPC headquarters. We're waiting for advance polls to come in, and that may cause some significant changes. In the votes that you see currently. Not the ones that have been announced. Not the ones that have been announced already, but I'm saying there might be some more. And how do they know the ones that have been announced aren't going to be affected by the advanced poll? I have no idea. I guess Elections Canada must have some system. They did count it, and I guess they were factoring it in, but must be a numerical thing. There's something. Yeah, there's something. And I'm also hearing the news that maybe from Liberal headquarters, maybe Liberal Party will still want to stake the claim to the government. Maybe they lose it on the floor. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ despite having 161 ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ yes it will be minority ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ they are seeing a possible minority ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ when we started this entire night, we were talking about a majority government to deal with the threat of tariffs, to deal with United States government, and now we are talking about a mandate in which Canadians are sending a message that yes, Canada matters, but there's a lot of issues ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ crime, affordability, housing ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਖੜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ this may make our political leaders work together. This is a message that you need to work together. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਆ right? We've all been trashing each other ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ campaigns ਨੂੰ. We might have to come together, work hard to deliver the results Canadians want.
The electorate is divided. This is completely divided. ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਲਿਜ਼abeth ਮੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਡ ਹਰ ਕੰਗ੍ਰੈਟਸ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ if that is some sort of an indication ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਬਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ We can be clear about that. Elizabeth May is a more Oh, yeah. She's going to be more liberal side. Her support was with the former Prime Minister and the Liberal Party, and it will continue as long, I believe, that vote, this is now going to become very, very interesting, is that as long as policies for the environment, the Green Party was very clear at the end here, the environment is very important, they are going to stand tall, and their vote will be for that. And so I think we can see that. I don't know if there's any love lost between Elizabeth May and the Conservative Party leader, but he may not be the leader after tonight, so that may not actually matter. So that's still only, it's worth pointing out, it's still only gets you to 171 though. Yeah. It still doesn't get you home. The Liberals have also taken back Toronto, St. Paul. That is Leslie wow. Church. That's a big deal. That is a by-election loss from less than a few months ago. Is now Liberal won? It's back. Liberal Yeah. won. Wow. That was about 40 minutes ago. So I'm That not was counting the winners, but it's a flip back. amazing. That ਅੱਛਾ was the beginning of the end. ਜੋ a few ਬਾਈਡਨ months ਨੇ ago, right? ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਤੀ ਸੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਵਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ मैं हले भी ऑफर अपने सारे पैनलिस्ट को दोबारा देना I'm going to make this offer to all my panelists again. Is anybody still willing to take back their projection of a majority government, or am I the only one on the studio right now saying it could be a minority government? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ Majority wala, it's like it's that phase is gone, to be honest. So we're That all phase is changing our gone. projections. Right, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 185 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੈਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ majority ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ 160 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ but yes ਉਹ ਮੇਰਾ word ਸੀਗਾ but like now the message is clear, it's not going towards majority at all. ਮੈਂ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ 175 to 195 ਸੋ ਲੋਅਰ पे ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹੋ ਗਿਆ 162 ਆ ਗਿਆ ਗੇਮ ਚ ਫੇਰ ਗੇਮ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਗੇਮ ਚ ਆ ਗਏ 8-9 Vancouver. 8 ਤੱਕ 9 I just want to be clear, Vancouver and Advance are starting to report, so we're going to see some fluctuations very quickly. They are reporting 2 out of Vancouver are going to Liberals right away at the beginning. So they're just, again, they're coming in. They're coming in. Guys, I'm trying to follow my best here. It's, we're getting here. very good. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਅਸੀਂ I'm still going to say, I'm going to be very clear. I'm not sure majority or I'm not sure majority. I'm sure there's a minority here right now. It could be a majority, but again, look, we're at, what are we at, 12 o'clock? We haven't had a break yet, 12:30. And If we can go back to your tool, I think your tool going out of Canada, can you zoom out of your tool? It will show a very interesting map of Canada of how red, orange, blue, and red it is. It's a very unique map. If you zoom out of your Oh my gosh, I sit on your phone there. Yeah, it is chunked out so nicely. unique. Wow. Can we bring a big map? I think we can bring your tool. we're going to bring our map as well. But before I bring my map, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 4 ਰਹਿ ਗਏ 2 ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਨ ਦੇ 4 ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ Brampton center ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ she is like ahead by only like less than 200 votes. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਗ 200 ਦੀ ਨੋ ਨਾਟ ਇਵਨ 200 50 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ Brampton ਸਾਊਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਟਸ yes 178 oh my god 70 something votes 70 votes 70 votes With 35,000 votes yes cast. but 35,000 cast so ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 162 ਤੇ ਪਾਉਣੇ Ruby Sohota is also 100 only 125 votes ahead. That's a two Oh horse my race. goodness. No. Oh yeah. Oh, Sohota is behind now. Judge is Amandeep. Judge is ahead by 100. ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਈ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 yes 120 128 ਵੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3-3 ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3-3 ਹਾਂ ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 4-2 ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 3-3 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਲੇਸ਼ਾਈ ਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ has given a fractured mandate so far. The country has given a fractured mandate so far. Yeah. So this is Brampton's literally the bellwether of the country right now.
So half an hour. The Brampton story holds true. Brampton story holds true. Just a different story. This is an election about two different visions for the country. Yes. And Brampton is showing that, and the country is showing that. ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਯੈਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਵ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਐਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂਸ ਕੈਂਪ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਆ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਪਿਕਚਰਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਵ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਐਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਜੇ ਟਾਈਟ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣੀ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ it's incredible so I just want to maybe I know I keep repeating myself ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ CPC ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਈ ਹੈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ This is whether you think it's misleading or factual what they did it on social media, they did it significant, did it a lot, and as you can tell, we're looking at the margins are a percentage and a half point. I don't think any pollster had it this close in Peel. I think some may have had it within the margin, but we are fighting neck and neck here. The NDP vote collapse is really taking a big impact right here. ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵੋਟਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ You're absolutely right that medium matters, but I think we can't lose sight of the message matters too. Yes. And so it's one thing to connect with that youth voter, but what you say has to resonate. And I think, I don't want to disagree with what you're saying, I think we just have to acknowledge as well, the Conservative candidates had a very specific message that the Liberals did not have an answer for. And I'm not saying one was right or wrong, but I do think what we're seeing here is that specific message connected with a specific voter here in Brampton. Wow. And that's that one of immigration and crime. Yes. ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਹੁਣੀ 15 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ 15 ਵੋਟਾਂ 11927 and 11912 11,927 and 11,912 15 votes. If Kamal Khera has lost and Ruby Sahuda has to fight to win, that is a big message. एक सेकंड सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रहा कि ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਡ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸੇਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੋਲਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ 6-0 ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ Y ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, because people who were calling they're saying ਕਿ conservative party, he called me, that's a pulse of the people, that's a pulse of the people were trying to send you a message. so ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। there is something called the shy voter, the one who does not respond to polls, the one who may or may not doesn't make a call, but when they go to polls and he asked a youngster who are you going to vote for, and the youngster said I'm going to vote conservative. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ shy voter ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। that is what we are seeing today. ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੈਂ ਉੱਤੇ CBC ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਲ ਸਰਵੇਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲਸ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕਾਲਸ ਆਰ ਫਰਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I said it at mainstream CBC ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇ ਆਸਕਡ ਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਸੀਇੰਗ ਦ ਪੋਲ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੀ ਪੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਅਹੈਡ ਸਰ 20 percentage point ਅਹੈਡ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਗੇ 15-10, ਨੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। Amarjeet Sohi has conceded in Edmonton. Oh, that's a big one. Just happened 40 seconds ago. 40 seconds ago ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, Yeah, so I can say again, the Conservatives visited Alberta and Saskatchewan 3 times, unheard of in past election history. And look, you see that like it's a seat that they should have held. They did. They have held it. There was a surge, but it wasn't enough for the Liberals this time. So ਔਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਚ ਕਾਰਨੀ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਵਰਡ ਗੋ 163. Oh, yes, very good. ਨੰਬਰ 163 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 163 and 149। Yes. ਇਹ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। 163 ਅਜੇ ਵੀ ਰਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਘਟਿਆ ਕਿਹਦਾ, ਘਟਿਆ NDP ਦਾ ਵੋਟ ਘਟ ਗਿਆ, NDP ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ 7 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, NDP 7 ਗ੍ਰੀਨ 1। Okay. ਪਰ ਜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਐਂਡ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਗਿਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਜੇ ਦੂਸਰੀ। They haven't moved a lot. I've been watching them closely, but they're not moving a lot. Exactly. They're moving on yours yet? Who? The Brampton Center? North and not center, the North and the. It's very. Amandeep Judge is done. Like Brampton North, Calden, yeah, is 15 votes ahead. Ruby Sota 15 ਵੋਟ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ 15 ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ। NDP ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, we're trying to get everywhere, but this we are all on the same page. That's what it is. Looking at the same source. Check election. No, I'm actually on different forums just trying to figure this out because it's getting very. I'm surprised you only have one phone, Hans. I thought you'd have like 3 or 4 I used to have multiple, not that many anymore. ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 163 ਔਰ 163, 149, 23, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 172 ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੈਰੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚਾਂਸ ਫॉर द ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਫॉर 172, ਲਿਬਰਲ ਸਟਿਲ 9 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ, but very difficult for liberals too, and obviously bloc and NDP will simply rule them out. So 172 ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। So second best bet 165, 64 for the liberals. I can clarify. Jagmeet Singh has conceded in Burnaby Centre. Yeah. Wow. Oh my God. Seconds ago, but that's not, again, yeah, it is. Look, it's a very sad thing, but I want to be very clear. Throughout the campaign, I have made it very, very clear that Jagmeet Singh is the reason why we are where we are today, why the Conservative Party of Canada is not going to form government. It is that man alone over there and what he's done. It has sunk his own fortunes. He made it very, very clear, but he has just conceded to his opposition. He was at number 3. But he said liberals can't be trusted. Yeah. So look, it looks like so. So my question is,
when ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ liberals can't be trusted ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ? that is the question. Look, it's political rhetoric, but it does look like what happened now is that the last 2 weeks when the Bloc and the NDP changed their strategy and changed what they were saying, everybody thought it was crazy early. But look, it's having an impact on the race. The Liberals are no longer in majority territory. They are fighting it out at this point, and that strategy looks to have been effective from both the NDP and the Bloc. So I know they're not winning right now. They were out of it a while ago. They knew it. And they changed the way they were talking, and it's had an impact on the polls. We're watching a lot. ਤੀਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੌਰ ਮਾਲਟਨ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣਨ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ। लेकिन गुररतन सिंह जी इत्थों लूज़ कर गए और जगमीत सिंह जी उत्थों लूज़ कर गए। और मैं ज़रूर कॉमेंट करना चाहता है कि जिस तरह पर्सनली मैंने कई लोग पूछते थे ट्रूडो साहब, मैं कहता सी पर्सनली बहुत वधिया इंसान ने, हुण नहीं लोग उन्होंने पसंद कर रहे हो, एक अलग चीज़ हैगी। और पॉलिसीज़ शायद विजन शायद वो ना लिया सकन, नुकसान करा गए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੀਡਰ ਹਾਰ ਗਏ। सॉरी मैं कि सेकंड, जगमीत सिंह एंड गुररतन सिंह we may or may not like their policies, but as an individual both of them are fantastic human beings। और बहुत गुररतन सिंह ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। So he's a great guy, but also have one more breaking news. Jagmeet Singh has also announced the resignation as NDP leader. Wow. Very good. That's very good. That's a very good news. ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ। Rather than even call statement ਕਰਨਾ। That's respectful. This is ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। This is big news ji, Jagmeet Singh. This is big news. Jagmeet Singh has resigned as an NDP leader. Jagmeet Singh has lost his seat as well. So what is the future of NDP? We will be discussing here with our panel members as well. जी ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ 1-2 ਪੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 150 polls out of 169. Sukhdeep Kang is still leading. The vote lead has gone up from 15 to almost 47 votes now. So थोड़ा सा ही बदलाव आया। 17,450 for Sukhdeep Kang, and Sonia Sidhu has 17,403. So the vote difference is 47 votes. ਤੇ 15 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 47 ਵੋਟ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਓ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਗੋ। Yeah, I'm going to go back for another one here. I don't know if we've had on the board yet, but Tim Uppal is going to win in Edmonton Gateway. So that's just 30 seconds ago. He has been declared. ਜੀ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਦੇ ਦਾ ਸਾਰ ਸੀ। ਟਿਮ ਉੱਪਲ Very good win, 50% vote share. ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਲੀਡਰ ਸੇਫ ਸੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਅਰ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਦੋ ਲੀਡਰ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। So amazing. Yeah. This is a message. I've never heard of this, right? Yeah, never heard like that. In the civil life. And Elizabeth May holding her seat. That's a big thing. Yeah. So very Yeah, I got to look again. interested this election. Very interested this election. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ I would want to see the man of the hour. He is going to address his supporters, the man of the hour. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਬਲੈਂਸ਼ੇ, he is the man of the hour. I want to listen to him. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਆਪਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਹਿੰਟ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਓ। ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉ ਲਿਸਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਈਵ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 7 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਸੀਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ।
ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈਗਾ he's done well as well ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ what sort of legacy does Jagmeet Singh leave behind that's a big question that we want to address here what sort of legacy does Jagmeet Singh leave behind ਜੀ ਹਰਨੀਤ ਜੀ I think ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ can tell himself ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਗਾਟ ਸਮ ਚੇਂਜ ਡਨ at least this by saying that to himself he can go to bed easily and believe that he has done a good thing but at the end of the day ਜਿਹੜਾ massive image loss Jagmeet Singh has suffered because of not calling an election when people thought that we would have an election that has also been played on himself as an individual ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਆ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਸੀਟ being removed as a party leader or resigning as a party leader, that does leave some blot on his personal legacy because some Canadians would believe that we had an opportunity to call this election 4 months ago. We could have been in majority territory with a different government, which probably would have been best suited to deal with Donald Trump because you wanted a majority government. But all of that did not happen because Jagmeet Singh kept allowing the government to continue. He had his own reasons. So I would say, like a fractured mandate today, he's leaving with a fractured legacy. Yeah, I'll add in there. I'm actually, I'll look at it a little bit different than you from that one. Just a little bit is that Jagmeet Singh, I knew that he could go down with what happened with the results in terms of how the NDP lost vote. But he will take solace today is that there's no conservative government. Their main goal, half of the campaign, was not allowing well, it's been a main goal for a while now after the Conservatives. ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ let's have a listen what Jagmeet Singh is talking. Thank you very much. The love is amazing. I appreciate y'all. Big thank you to Suzanne. She's been with us from the beginning. Huge thank you. Appreciate her so much. Thank you. And all of you in this room, you guys poured your heart into this. Thank you so much for everything you've done. You're amazing. Love you all. And I know in election parties, night parties across the country, people are gathered. I want to thank them all for all their hard work. They're amazing people gathered together across the country. I want to take a moment to congratulate Prime Minister Carney on his victory. Important job to do to represent all Canadians and to protect our country and its sovereignty from the threats of Donald Trump. Tonight and every night, all of us here, we're on Team Canada. We want Canada to thrive. We're going to continue to fight for Canada. I want to congratulate all the other leaders. It's been the honor of my life to represent the people. Tonight they chose, thank you. Tonight they chose a new member of parliament and I wish them well as they continue to work. Obviously I know this night is a disappointing night. We had really good candidates that lost tonight. I know how I spent time with you. You're amazing. I'm so sorry you're not going to be able to. I know you're going to continue to fight for them. I know on how many George Uni family dinners you missed, how many nights your kids went to bed without you there. I know it was a tough sacrifice, and I just want to thank. And we can give a round of applause to Brandon for us. Thank all those incredible candidates, and no candidate can do without a team, the volunteers, the staff, candidates and their incredible staffs. One more time. Choosing to commit your life to politics was some sacrifice, but we choose this life because of the chance to the country we love for the better. We may lose sometimes and it'll hurt, it's tough. But we are only defeated if we stop fighting.
We're only when we believe that those that tell us that we can never dream of a better, a fairer Canada, a more compassionate Canada. I have met New Democrats from coast to coast to coast who will never back down, even when they're told that there's no room for them at the table. We make room for everyone because we believe that there is enough wealth in Canada for all of us to live the life that we deserve. Honestly, I got to avoid making eye contact with certain people because then it's going to get too emotional up here. So I just made the mistake of doing that, so I'm going to look away now. You know who you are. Don't look at me again. Almost 8 years ago, I was elected the leader of this incredible party, this incredible movement. I've worked really hard to be worthy of this trust, to live up to the legacy of our movement. Hold on a sec here, guys. Thank you. One more sec. Tonight, I've been forward a party leader that I'm stepping down as party leader as soon as an interim leader can be appointed. Now, I could not have done this incredible job without, here's a point, give me a second to break down a bit. I couldn't have done it without the incredible support of my wife, Gurkiran. She has been my rock. She's been my foundation. For the past couple years, I've been regretting that I didn't thank her on the night of the last election. So this is my opportunity to make up for it. She has literally been my rock. I couldn't have done this without her. She's backed me up and supported me. She has made so many sacrifices. She convinced me that she's enjoyed them all, but I don't know. But she's amazing. I'm just so thankful. Thanks for being on this journey. I'm going to give you a hug. Hold on. Also, I might break down this part because, and Anhad and Dani, my daughters, remind me of the future. God damn it, that we are fighting for. That's just because I get emotional anytime I talk about my kids. I'm very sappy when it comes to my daughters, so I get a little emotional. I've also been supported by my family, and I got to thank my parents who are here today. They're amazing. Love you both. My brother, I wouldn't have been on this journey without my brother. So big shout out to my brother, Kratin. And honestly, this may sound funny, but my in-laws, I literally couldn't have done this without my in-laws. They're amazing. Where are my in-laws? They're somewhere here. Wherever they are, they're here. I wanted to look at them and point at them too. Oh, there they are. Yeah, I couldn't have done it without them. Literally, if you're a parent, you know how important your parents are, and your in-laws too. It turns out. So, huge thank you. They've supported us. They've kept me grounded, given us great advice. I'm so thankful to my family. You can't do this work without great people, and you can't do this without a great family supporting you. So, thank you to my family. I'm spilling my water and everything. It's getting a little bit, I'm trying to be graceful here, folks. I also want to thank my NDP caucus. This is a team that brought historic change for people. We brought real change to the lives of Canadians. I know that people are concretely better off because of our work over the last 8 years.
and no election result will ever diminish that. So thank you to my my caucus, honestly, I'm so thankful to them all. We did some incredible work together. Seriously, every one of you, thank you from the bottom of my heart. And I might break down this part too, forgive me if I do. I can only do this, and we can only do this work because of a great staff. And y'all just poured your heart into me, into the work that we did. So it's a good thing that there's water here. This water is very strategically placed for me, so it's very, very lucky that I have. I might need a couple more glasses, so just if anyone can help me out on that, that'd be great. Y'all brought your talent, your heart to the fight every day. We treat each other with respect and dignity and with kindness, and I love y'all. We're almost there, folks. I got a couple other things I really want to get off my chest here. One other thing is, nothing's too spicy, it's just good stuff. I often speak about something my mom taught me. It's a Sikh teaching of Chikala. And this is something fundamental to who I am. And it means, the words break down, Chardadi means rising, and Kala means spirits. And it's something that it captures a big part of who I am. And it's the idea that in the fight for justice, in the fight for fairness, in the fight that we fight, we want to have optimism in the face of struggle. We want to have a defiant optimism. It's like this eternal resilience. And this is the spirit that I carry tonight. Obviously, I'm disappointed that we could not win more seats. But I'm not disappointed in our movement. I'm hopeful for our party. I know that we will always choose hope over fear, and optimism over despair, and unity over hate. New Democrats literally built this country. New Democrats built this country. We have built the best of Canada, and we aren't going anywhere. Thank you so much. Love you all. You're amazing. Merci infiniment. Appreciate it so much. Appreciate you all so much. Thank you. You're amazing. Love you all. Every one of you. You're amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Ymedia Group presents biggest ground coverage, federal election in Canada, debates, tough questions, ground coverage, Toronto, Markham, और पीयर सपोर्ट मुहैया करते हैं। की टैग सर्विस का इस्तेमाल करके आप हमारे काम में हिस्सेदार बन जाते हैं। अपने की टैग्स आज ही ऑर्डर कीजिए। Nouveau Event Space,
GTA का highly anticipated prestigious event venue, Nuvo Event Space, truly one of its kind है. Offer करता है 5 state-of-the-art luxurious event spaces जो accommodate कर सकते हैं up to 1600 guests. Situated है in the heart of Brampton on the corner of Mississauga Road and Steeles. Nuvo Event Space surely आपको impress करेगा अपने distinctive design and amazing architecture के साथ. Visit करें nuvoeventspace.com या call करें 905-450-1333 पर. Ontario Virtual School मिनिस्ट्री इंस्पेक्टेड ऑनलाइन हाई स्कूल है जो हेल्प करता है आपको अर्न करने में OSSD क्रेडिट्स, अपग्रेड करने में मार्क्स. इतना ही नहीं, अपना हाई स्कूल डिप्लोमा ऑनलाइन आप कहीं से भी ले सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड. साथ ही अपना खुद का स्केड्यूल आप खुद डिजाइन कर सकते हैं. 24 आवर एक्सेस है टू देयर सर्टिफाइड टीचर्स एंड इनके सारे कोर्सेज जो हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं इन एज लिटिल एज 4 वीक्स. नॉट टू मिस, Ontario Virtual School आपको हेल्प करता है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एप्लीकेशंस में भी. तो आज ही जाएं ontariovirtualschool.ca पर फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन. ontariovirtualschool.ca. Hi, my name is Dr. Saqib Rafiq. I'm a doctor in family medicine, just arrived here from UK. I've joined Vaughan Innovation Medical Clinic in Woodbridge, 7 to 8 minutes north of the airport. I have over 20 years of experience in family medicine with a special interest in dermatology and pediatrics. We are accepting new patients and look forward to seeing you and your family and provide... Yes, there's a big party going on behind me. I want to say thank you for their support once again in sending me back to Parliament. Yes, I know it was. I'm sure it was a tough night looking at the ridings in turn. It's been challenging. It's tough. Even the numbers seeing at the national level, I think it's remarkable. It's incredible that won the vote. We were just witnessing. We're showing live. Supporters were there around you. What feedback are you getting tonight overall? I'm sure you're getting some feedback for the national level from your riding. Why did they support you despite so many challenges? Look, it's about what happened in the U.S. with President Trump's security threats, economic threats to our sovereignty, and there's a lot going on there in that relationship. What I heard more was people want us to focus on the economy, bringing more industry to Canada, and they're believing in Prime Minister Mark Carney's vision, especially for the future of this country. And so I've got to digest the results probably overnight, but what I've seen, Mr. Carney, I know he's looking forward to being, continuing to be the Prime Minister of this country. But again, I'm just so thankful to the residents of Brampton East for putting their faith in me. For 5 years, we've worked together on so many big projects, and there's so much more to do in the upcoming Parliament session. All right, my last two questions for you. One is at the national level. I know most of us were expecting a majority mandate. Could be for Liberals or Conservatives. Either way, but here we're seeing a fractured mandate for the Liberal Party. I know it's going to be tough. Uncertainty is the last thing which the Canadians wanted, especially what's happening at the south of the border. So what's your take on this? Will if at all, it's a minority government, do you think will still be well positioned to deal with Donald Trump and his tariffs? Look, I think right now I'm digesting the results. The results are still coming in from British Columbia. There's a lot of advance polling being counted still. As you know, here in Brampton, we have thousands of votes to count. So in Columbia. So I think what I'm seeing right now is he's putting their faith behind Mr. Carney, behind the Liberal Party of Canada. There's a lot of good work to be done. What do you have to say to your supporters in Brampton East? Your last words, and thank you so much. Congrats on behalf of Ymedia once again, Maninder Sidhuji. Thank you. Thank you, and thank you for giving me the opportunity to speak to my supporters, my residents here at Brampton. I just want to say thank you. Thank you from the bottom of my heart for putting your faith once again in me, sending me back to Parliament to continue the good work that we've done. We've delivered so much together, whether it's a transit facility, bringing good paying jobs to Brampton, supporting our youth. There's so much more to be done. I'm looking forward to getting back and working alongside with Prime Minister Mark Carney and, of course, under the leadership of him and all of my colleagues that are returning back to Ottawa. I'm really looking forward to getting back to it. All right, thank you so much. And we'll continue working hard. Thank you so much.
Thank you so much, and we wish you all the best. I'm sure you must be tired with the campaign, and it's a long night for you. It's a long night for us as well. So take some good rest. Hopefully, talk to you Star Channel Y Studios. All the best. Thank you very much. The work continues tomorrow. No rest. We're working tomorrow. So thank you very much. I appreciate it. Thank you. Okay. All the best. All the best. Thank you. And we'll head on to once again towards the Conservative leader Pierre Poilievre. He's live right now. Let's see what he has to say. Carry those stories with us into Parliament. We will not forget the people for whom we work and for whom we fight every day. Now, I know that some of you might be disappointed that change did not get over the finish line tonight. Change takes time. Most of all, it requires that we never give up, because our people and our country are worth fighting for. Je vous ai entendu et j'ai apporté vos histoires avec moi tout au long de cette campagne. Et vos histoires vont rester avec moi lorsque je me bats avec mon équipe conservatrice pour vous défendre et pour avancer vos intérêts. À ceux qui ont désespéré besoin de changement, je sais que vous êtes déçus. Le changement est difficile et ça prend du temps. Surtout, ça veut dire qu'on ne peut jamais lâcher. Parce que notre pays et son peuple méritent qu'on se batte pour eux. I will never give up on fighting for everyone who stood with us today and the millions of people who voted for other parties. And so, my message tonight, for the single mother working 2 jobs but still has an empty fridge and an empty bank account, for the young people who despair at never being able to afford a home, for the seniors on fixed incomes whose savings are eroded by inflation and no longer feel safe in their local neighborhood parks, for those who are now living in fear and terror because of crime, for those worried about losing jobs because of unacceptable tariffs from the United States of America, for all of those who feel left behind and forgotten, my message is one of hope. Change will take time, but we will fight for that change, and we will deliver that change. And we will never give up on fighting for the great Canadian promise that anyone from anywhere can achieve anything, that hard work gets you a great life in a beautiful house on a safe street protected by our brave troops under our proud flag. Canada first, Canada always. Let's bring it home. Thank you very much, Canada. Merci beaucoup, Canada. Yeah, we fight for what's right. We're wild and we're free from the mountains above us. Welcome back once again. So we just heard the Conservative leader Pierre Poilievre. So the big news from Pierre Poilievre from the Conservative Party of Canada. Pierre is not stepping down. He wants to stay on. He wants to still fight for Canada. That's what he's saying. So we have Jagmeet Singh, who has stepped down from his position as the NDP leader. But here we have Pierre Poilievre, who says he doesn't want to step down. He's still going to carry on the fight. We'll see what our panel has to say. Sangha Sahab, उधरों उन्होंने स्टेप डाउन कर दिता, इधरों कह रहे ने ठीक है जी स्टे ऑन करना है, की विचार है ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਐਨੀ ਮਿਸਟੇਕ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਡ ਕੈਨ ਮੇਕ ਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦ ਹੋਪ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਈਰਾ ਆ, ਇਟਸ ਨੈਕਸਟ 3 ਇਅਰਸ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵਨ ਵੇ ਦੀ ਅਦਰ। ਭਾਵੇਂ 10 ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਟਿਲ ਹੈਜ਼ ਏ ਹੋਪ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ, then he can be the next prime minister. So I think he will be sticking around for next 2 to 3 years. Rest, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੈ ਪੌਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। 165 ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 165 147 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 165, ਬਟ ਦ ਚੈਲੰਜ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 165 ਆ ਹੁਣ ਕਿਆ ਐਨਡੀਪੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਬੀ
you know, एक कंजर्वेटिव पार्टी ने minority governments how did they run? कदे NDP ਤੋਂ support ਲੈ ਲੈਂਦੇ, sorry, ਕਦੇ bloc ਤੋਂ support ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, but he kept on running the minority government. So ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ there may not be a formal agreement, ठीक है जी, एक formal agreement हो सकता है कि ना होए, but हो सकता है कि वो सरकार चले जान, ठीक है, और NDP नहीं चाहेगी फॉरेन सरकार ਨੂੰ गिराना, ठीक है नहीं, हो सकता है केस बाय केस बेसिस सपोर्ट मिल नहीं रहा है, because 165 is a good number, very good number. और ये भी है ना, देखो NDP ਦਾ ਲੀਡ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ. No, and I think that's so a couple things here now that we're talking about. Yeah, so I think that's a very key issue is we don't know who the leader of the NDP is going to be and what type of approach they're going to bring to any kind of agreement with the Liberal Party. But just coming back to the point that was made earlier regarding Pierre Poilievre, I think it's lovely that he wants to stay on board, and I appreciate that Mark Carney could be one mistake away from a vote of non-confidence and therefore an opportunity for the Conservative Party's decision whether or not he's going to stay on. I trust there's going to be some losing the type of lead that they had heading into this. He may want to stay on as party leader. Fundamentally, what this the message of the Conservative Party resonated with, but they did not like the messenger. And Pierre Poilievre losing, not just losing his seat, but getting destroyed in his own riding at a time that his party was actually showing gains in places like Brampton, where we thought perhaps those Liberal seats may have been safe, had told me, at least, that if I was a Conservative, I want to have a real serious conversation about who's leading my party, because there's a lot of positive things here, but Pierre Poilievre may not be one of them. That's good. Yeah, Hasni ji. Yeah, can I come in with a few breaking things? Sorry, we've been off the mic here. So in Pierre's writing, he conceded. It's still being counted, but Bruce Vanjoy is well over 2,000 votes ahead before the leader even conceded the race there. So that's quite the signal there. It's a landslide. They were right. So when we saw the Conservatives retreating back to have the rally in his riding, it was a sure sign that things were not going well for Mr. Poilievre. Again, we're still watching the results here. I can report in Peterborough, the Liberals have taken Emma Harrison. They've taken a Conservative seat from them in Peterborough, so that is now in Liberal hands. That is the Conservative seat from Michelle Ferrari, I believe her name is. And then I can just say again, Poilievre stated that it's a razor-thin minority. All networks are still saying that they have said the Liberals will win. They are not sure yet, majority or minority. There is still holdout on that. We have not heard official word. When we get it, we will give it to you directly from here. But मैं इत्थे भी जरूर जिक्र करदा कि जिहड़े Pierre Poilievre है, he's already sent his wishes. He's complimented Mark Carney, so he said congrats to him. So it's a bit of an indication that he's also conceding that Liberals will form the government, because Governor General जिहड़े इन्हां नूं बुलाणगे Liberal Party की करेगी जाके form the government, और I'm sure कि जिहड़ा I think case by case basis there, yeah, हो सकता है, you never know. There's a new leader and the numbers are very much aligned. 165. हाँ जी, दसो जी. Ruby Sohota ji trailing by almost 200 votes. Ruby Sohota. कितनी polls आ गई हैं? Poll आ गई हैं 138 out of 175. 130 or 130. It's still doable. No, still doable, but like 200 votes, like 200 तो बड़े आराम ना cover हो सकते. Exactly. 200 cover. अच्छा, but खतरे दी घंटी है. हाँ, Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ she is leading by 250 votes now. Sonia Sidhu ji leading. Sonia Sidhu ji leading. Sukhdeep Kang ji trailing. With almost 40,000 votes. Before I go to Vijay and Hasni, sorry, मैं एक ही second, I just want to. And poll रह गया सिर्फ 10. Sir, I always talk this. मैं हमेशा कहना है, मैं कि ठीक है जी, कि जेड़ा Brampton है ना, Brampton is a country in itself. नहीं, Brampton की अपनी economy है, अपनी politics हैगी है, and sometimes when people go over there, वो कहते जी यार सारे बंदे खड़े address करते होंगे, कहते we will create jobs. मैं कहना पूछो, does anybody need jobs in Brampton? सब अपने business है. You ask anyone. Sorry to interrupt. Sorry, I comment Brampton Centre ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. I think has made a good point about two young candidates. ਉਹ neck to neck fight ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. Amandeep Sodhi is still ahead, but the lead now is only 121 votes. Oh my God. हालांकि बहुत सारे पोल रह गए हैं. 141 or 183. हाले भी 30-40 votes have to come. So this is still a very close fight. Very close. I want to make some points for the viewers. So there's lots of pollsters that are out there. There's a few that I really trust. One of them is Polera. Polera is indicating that based on 2021, the Liberals are down a fair bit from their South Asian vote, Chinese vote, and Jewish populations. They are being very clear in their findings here.
and I'm hearing that they are down 2 seats, 2 Brampton ridings right now, but narrowing margins in Surrey, even in Calgary, and they might lose Skyview McKnight despite the vote rising dramatically across the city. So that's just update for you. It's very, very, that's why no one's calling it. Yeah. There is fights going on all over the place, and we are going to be here with you as those fights are being had. But I think that point and your previous point about Conservative Party spending a lot of money on attracting the South Asian vote, on attracting the Jewish vote, on attracting the Chinese vote in the suburban communities has resulted in the close fights we have seen and the victories they have picked up. So I think that is a clear indication that their campaigning has helped. But whether the messenger is what they want or not, we'll find out pretty soon. Yeah. बिल्कुल जी हाँ जी go ahead. So before we move too far past this, I just want to say well done to Jagmeet Singh for resigning as leader. Yes. As soon as the results came in, I think that's a very honorable thing for him to do. I think in terms of, where does the NDP go from here? They have 7 seats. I think whoever the new leader of the NDP is going to be, they will likely not hold a seat in Parliament. We've heard, Manitoba Premier Wab Kinew, potentially Butilla. There's some speculation that someone from outside the legislature may in fact take the party in a different direction. And then in terms of Pierre Poilievre, I mean, if he wants to stay on as leader, I mean, Aaron O'Toole wants to stay on as leader, but his party decided in a different direction. If he wants to stay on, he will not get his sound bites in question period. He will have to run in a by-election in a safe seat, perhaps in Alberta or something like that. Okay, I have another call. Sure. I have another call. Bay of Quinte is flipping back to the Liberals. That is just a minute ago. It is flipping back from the Conservatives to the Liberals. They just conceded a minute ago. The opposition candidate showed up to shake the hand of the Liberal candidate conceding defeat. ठीक है जी. We're seeing so much changes here, like just razor, like back and forth. Wow. Yeah. संगा साहब थोड़ा ਜਿਹਾ जरा ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ. ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ अब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ but ਇੱਕ interesting point that I want to make over here. ਜੀ. 2 federal party leaders have been voted out today. Yeah. दो. Yes. Big thing, Conservative and NDP. It's not कि Green Party leader हार गया या Bloc हार गई. It's like the 2 major parties. 2 major parties, Conservative. This is another message, big message from the Canadians. Go ahead, sir. Sorry. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 100 ਸਮਥਿੰਗ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ 200 ਸਮਥਿੰਗ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 253 ਵੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਮਾਰਜਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਇਨ ਦੋਜ਼ 2 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਸੌਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਜੱਜ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ 14333 14160 173 ਸੀਟਾਂ 173 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 173 ਵੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ 173 ਵੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 1% ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਆਲਮੋਸਟ 1% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ you want to say something? Go ahead. Yeah, question for us to think about. J. Paul mentioned that Pierre Poilievre losing his seat might suggest that folks resonated with the conservative messaging, but not Pierre Poilievre. We should not. Pierre Poilievre has held that seat for what, 23 years? How long? A long time, decades. Yeah. Right. The fact that he no longer has that seat, but there are pickups in strategic areas. I mean, does that suggest that conservative messaging has resonated with the electorate, or perhaps liberal messaging didn't, or a lack thereof? Perhaps. I'm not sure. I still think it comes back to the fact that he himself lost at a time that his party made some unexpected gains. Yeah. And to your point, actually, to build on something you said, as a result of this, what is he not going to have anymore? He's not going to have his unfettered time at the mic to make his little quips, to have his catchy slogans, and to do the thing that he does best, which is manage the message in the media. Yeah. He's going to have to rely on being maybe through a by-election somewhere being he may be an MP again, but he's not going to have that same opportunity. And I think he's effectively been neutered for what he contributed best to advancing the Conservatives' agenda as well, which is owning the media. He can't do that anymore. I think his days are numbered. Yeah. Because I do believe this is a reflection of the messenger, but I also think he no longer has what his greatest asset once was, which was the opportunity to speak in question period and to throw his grenades at the Prime Minister. Absolutely.
ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਫਲੂਇਡ ਹੈ। ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਫਲੂਇਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਲੀਡਿੰਗ ਪਰਮ ਗਿੱਲ is again leading. almost 700 more than 700 175 out of 200 polls. And left there are still 25 But I think he's going to hold it. polls It's a to good come. lead. 25 It's a good lead. ਠੀਕ ਹੈ। Yeah, now is good leading. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤੇ ਲਾਓ ਚੱਕਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਲੋ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਸਰੀ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ, ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਲਾਈਕ ਬਿਗ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 4%। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਵਿਨਰ। ਔਰ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਗ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 700 ਵੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ। Carney's wife is speaking. They're going to speak. So I think we should go live to the Carney. Okay, Mark Carney is about to start. We're going to take him. कुछ कॉलर्स वेट कर रहे हैं. We have Shafkat Ali also soon with us. Ikra Khalid, Shafkat Ali, but कॉलर्स भी वेट कर रहे हैं. उनकी कॉल्स ही नहीं लगी आज कॉल जी नहीं। हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? हेलो, सत श्री अकाल जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? जगरूप जी, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सेम केस फेर हो तो सेम है सारे कुछ चेंज होगा। ਸਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨੋਰਿਟੀ ठीक है जी। ਤੇ ਜਾਵੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸਾਡੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਐਪਲ ਚਾਰਜ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 172 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਮਪੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ 5 ਐਮਪੀ ਜਿਆਦੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਵਿਚ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਚ 5-6 ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। Mark Carney is live right now, so ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर कॉल ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦ ਸਪੀਚ। ਲੈਟਸ ਗੋ देयर ਲਾਈਵ। He's always been consistent, compassionate, and driven by an exceptionally strong set of values. He's thoughtful, respectful, and honest. I can hope that you now have come to appreciate that alongside his capacity dealing with the most serious of matters, he has a great mind for trivia, a wicked sense of humor, and a wonderful smile. He's been that way since our very first date, our young grad students, when we went to that dinner, and he said to me, he dropped the conversation and he said to me, I want you to know I'm committed to move back to Canada and to work in the public service. So here we are. As his partner, I could not be more proud of him. And as a Canadian, I'm so thankful that the man I met more than 30 years ago has held tight to that strong commitment to service. I'm lucky to have him. We're lucky to have him now more than ever. Without further ado, it's my great pleasure to introduce my husband, the Prime Minister who will make Canada strong and Canada for.
That is Nepean. That is the spirit of Nepean behind me right there. Thank you. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh, quel bonsoir. C'est un bon bonsoir. I have a question. Who's ready? Who's ready? Who's ready to stand up for Canada with me? And who's ready? Who's ready to build Canada strong? Okay, we got that settled. That's good. Avant de commencer, je voudrais féliciter les autres chefs de parti de leur campagne et de tout le travail qu'ils ont fait. Je les remercie pour leur service envers le Canada, maintenant et dans le futur. I want to thank the leaders of the other parties. I want to salute the contribution of Jagmeet Singh. I noticed his remarks. Yeah. Leading on progressive values. Elizabeth May will be returning. François Blanchet. And I want to congratulate Ev on a hard-fought, fair, good campaign, his commitment to the country that we both love. They all have many, many more contributions to our land. Thank you, Diana. Thank you, Diana, for your work on this campaign. Thank you, Diana, for the commitment and compassion you bring to everything that you do. Tonight simply would not have been possible without you and without the support of our 4 children who inspire me to service every single day. I also want to salute the women and men who put their name on the ballot from all parties. Thank you for standing up to serve our country at this critical time. And for those who were elected, particularly those Liberals who were elected, I am looking forward to working to deliver for Canadians. This says, Bruce. And Bruce, yes, Bruce Vanjoy. I'm looking forward to working with Bruce Vanjoy. Fantastic. He will be a great MP. We're going to have fun tonight. Yes, we're going to have fun. Bien sûr, je tiens à remercier les milliers de bénévoles ici ce soir et à travers le pays qui ont donné de leur temps pour cogner au port, pour faire des appels, pour échanger avec leurs voisins et les membres de leur communauté, pour nous donner un gouvernement fort. Ouais, c'est ça. You know, I chose to enter politics because I felt we needed big changes in this country. But big changes guided by strong Canadian values. Values that I learned at the dinner table from my parents, Bob and Verley, and from my siblings. I appreciate this more in retrospect from my siblings. My siblings, Brenda, Sean, and Brian. Values that I learned on the ice from my coaches. Values that have been reinforced as I've met with Canadians across this great country. And those include 3 values that I want to highlight this evening. Humility. It's Canada after all. Ambition. It's Canada after all. And unity. It's Canada. I love you. Right back. Right back. These are good values. These are Canadian values. Values that I will do my best. I'm just getting worked up here. These are values that I will do my best to uphold every day as your Prime Minister. You betcha. Okay, well, you have to judge after this next section because I am going to begin with the value of humility and by admitting that I have much to be humble about. It's true. Over my long
That's not an applause line, it's just a statement of fact. Over my long career, I have made many mistakes, and I will make more. But I commit to admitting them openly, to correcting them quickly, and always learning from them. Humility underscores the importance of governing as a team in cabinet and in caucus, and working constructively with all parties across Parliament, of working in partnership with the provinces and the territories, and with Indigenous peoples. And at this time, it underscores the value of bringing together labor, business, civil society to advance the nation-building investments we need to transform our economy. Humility is also about recognizing that one of the responsibilities of government is to prepare for the worst, not hope for the best. As I've been warned, America wants our land, our resources, our water, our country. Never. But these are not idle threats. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. But we also must recognize the reality that our world has fundamentally changed. There is also, for me, as I stand before you this evening, humility in recognizing that, well, many have chosen to place your trust in me, trust in the Liberal Party. Millions of our fellow citizens preferred a different outcome. And my message to every Canadian is this: no matter where you live, no matter what language you speak, no matter how you voted, I will always do my best to represent everyone who calls Canada home. You know, during this short campaign, I went to Saskatchewan and Alberta a couple of times, even though, you know, we're Liberals. It's tough. It's tough out there. I grew up there. But I went because I intend to govern for all Canadians. And au cours de cette campagne, plusieurs Québécois et Québécoises m'ont ouvert leurs portes, m'ont accordé leur confiance. J'en suis profondément touché et je vous en remercie. La langue française. La langue française, la culture québécoise, elles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles définissent le pays que j'aime tant. Et je vais les défendre sans relâche. Avec la forte équipe de députés québécois que vous venez d'envoyer à Ottawa, nous allons faire en sorte que le Québec continue de prospérer au sein de Canada fort. Et que vous soyez un travailleur des sables bitumineux à Fort Mac, une infirmière de Joliette ou un comptable de Toronto. Il y a plusieurs comptables à Toronto. Mon gouvernement va travailler pour vous tous. So, as we come here after this most consequential election, let's put an end to the division and anger of the past. We are all Canadian, and my government will work for and with everyone. I began with humility, but Canadians are ambitious. And now, more than ever, it is a time for ambition. It is a time to be bold, to meet this crisis with overwhelming positive force of a united Canada. Because
We are going to build. Build, baby, build. And exactly. Throughout, we're not for, well, no, we're building now. We've gotten over that bit. Throughout our history, there have been turning points. Throughout our history, there have been turning points when the world's fortunes were in the balance. That was the case at the start of the Second World War, just as it was at the end of the Cold War. And each time, Canada chose to step up, to assert ourselves as a free, sovereign, and ambitious nation, to lead the path of democracy and freedom, and, because we are Canadian, to do so with compassion and generosity. We are once again at one of those hinge moments of history. Our old relationship with the United States, a relationship based on steadily increasing integration, is over. The system of open global trade, anchored by the United States, a system that Canada has relied on since the Second World War, a system that, while not perfect, has helped deliver prosperity for a country for decades, is over. But it's also our new reality. We are over the shock of the American betrayal, but we should never forget the lessons. But you're going to take us forward. We have to look out for ourselves, and above all, we have to take care of each other. When I sit down with President Trump, it will be to discuss the future economic and security relationship between two sovereign nations. And it will be with our full knowledge that we have many, many other options than the United States to build prosperity for all Canadians. Nous allons renforcer nos relations avec des partenaires fiables en Europe, en Asie et ailleurs. Et si les États-Unis ne veulent plus jouer un rôle de premier plan dans l'économie mondiale, le Canada leur fera. We will lead, not the Americans. Nous sommes maîtres chez nous. Nous allons bâtir des millions de logements, une superpuissance énergétique, de bonnes carrières dans les emplois spécialisés et une seule économie canadienne par 13. We will chart a new path forward because this is Canada and we decide what happens here. We will need to think big and act bigger. Your phone's ringing. Sorry, just okay. All right. Just hang on. It's okay? Yeah. It might be important. I don't know. We will need to do things previously thought impossible at speeds we haven't seen in generations. It's time to build twice as many homes every year with an entirely new housing industry using Canadian technology, Canadian skilled workers, Canadian lumber. It's time to build new trade and energy corridors, working in partnership with the provinces, territories, and Indigenous peoples. It's time to build hundreds of thousands of not just good jobs, but good careers in the skilled trades. It's time to build Canada into an energy superpower in both clean and conventional energy. And it's time to build an industrial strategy that makes Canada more competitive while fighting climate change. We will build a Canadian economy
not 13, with a government committed to free trade in Canada by Canada Day. The point is that we can give ourselves far more than the Americans can ever take away. But even given that, I want to be clear. The coming days and months will be challenging, and they will call for some sacrifices. But we will share those sacrifices by supporting our workers and our businesses. Les défis devant nous sont intimidants, et c'est normal. Les grands changements, comme ceux que nous vivons, sont toujours inquiétants. Nous avons beaucoup de chemin à faire, mais j'ai confiance. J'ai confiance en vous. J'ai confiance au Canada. Because Canada is more than a nation. We are and we always will be a confederation, a sacred set of ideas and ideals built on practical foundations. That we know we're not always perfect, but we always strive to be good. We do things because they're right, not because they're easy. That we see kindness as a virtue, not as a weakness. Most importantly, we know that our strength lies in our resolve to work together as a country. It relies on our unity. You know, on the second day of this campaign, I went to Gander, where on 9/11, they welcomed thousands of passengers into their homes without question or hesitation. I sat down with two of the many heroes of the time, Diane Davis and Beulah Cooper. And during our conversation, they showed me a thank you card that they'd received from a young girl called Ellie, who wrote, "Your kindness motivates me to use my kindness." That touching phrase captures what Canadians instinctively know, that virtue is like a muscle that grows with its exercise. We become just by doing just acts, brave by doing brave acts. When we are kind, kindness grows. When we seek unity, unity grows. When we are Canadian, Canada grows. And united over our history, we have done hard, seemingly impossible things. United, we have built one nation in harsh conditions, despite a sometimes hostile neighbor. Yes, they have form on this, the Americans. United, we have confronted our own past with Indigenous peoples. Unis, nous avons bâti un pays qui rassemble des langues, des cultures et des croyances différentes. Unis, nous avons bâti des institutions culturelles essentielles comme CBC Radio-Canada. United, we have created universal public health care. And now, in the face of this crisis, united, we are buying Canadian. We are exploring everything this country has to offer. We are supporting our friends and neighbors in the crosshairs of President Trump through a crisis that we did not create. Unite and build the strongest economy in the G7, an economy that works for everyone. Au cours des derniers mois, les Canadiens et Canadiennes ont fait leur part, se sont rassemblés pour défendre notre pays et notre façon d'être. Je promets que, lorsque nous sommes menacés, nous allons nous battre. We will fight back with everything we have to get the best deal for Canada. We will protect our workers and businesses, and above all, we will build an independent future for our great country. A future that makes the greatest country on the earth even better. Together, we will build a Canada worthy of our values. We will build Canada strong, Canada free, Canada forever. Vive le Canada. Thank you very much. Merci beaucoup.
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਟ ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਬਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਟੇ ਔਨ। ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਸ ਤੱਕ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੋ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਵਾਟ ਮੈਸੇਜ ਆਰ ਵੀ ਸੈਂਡਿੰਗ? ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੈਪਾਲ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਯੂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ? I mean, I don't even know what to make of it. There's so much to absorb here. Losing two party leaders in one night. The very, very razor thin margin between the parties in the popular vote. It coming down to just the last few ridings and the counting of advanced polls to determine who may win this. This is a remarkable election. I think more than anything, what it speaks to, and then layer on top of that, the fact that Brampton, a community that typically votes in a very consistent manner across the community, split, and we're looking at potentially a 4-2, maybe a 3-3 split between Conservatives and Liberals. I think what this is saying is that we as a country have not been well served by either party, and that neither one had a message that landed consistently across earlier a little bit about how the Conservative Party seemed to find some resonated with Bramptonians as it pertained to things like safety and security and other elements there, but not a message that went across Canada. Can be said for the Liberal Party as well. But both parties fared well overall. Neither party managed to hit the knockout blow because I don't think either party really found a way to connect with the average Canadian in a way that felt meaningful. All right. Haji, Harneet ji. Bilkul, I think speech Mark Carney was a Prime Minister's speech, but it does not, I think, go back to Japal's point, like this has not been the night many of us expected. Yeah. This has been a unique night. We have seen some big upsets. We've seen two party leaders exit. So this is a very fractured mandate, as I called it before. The country is sending mixed messages. A lot of us want to stand up for Canada strong, but a lot of us still want to care about the issues at home. So it's completely changed. And I think we would analyze this election for days to come. This night is not going to be over. ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ we're going to keep talking about this election. ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 165 66 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ। ਸੋ ਆਰ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਮੈਜੋਰਿਟੀ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਟ ਕੁਝ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਰ देयर ਐਟ 1। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਸਨੀਤ ਜੀ। Yeah, actually, Harney, do you want to call Brampton's? Do you want to call that yet, or? Yeah, just give it a minute. Yeah. Okay. We can call Shafqat Ali in Brampton Kuzi. He's got by a significant amount, so we're going to call that one in. I want to, Bristers have indicated, Jadi apni youth vote out, it came out very significantly out in this election, as you can see from the screen. We've been watching all night, just like you have, the youth and seniors. So seniors voted based on Trump, youth voted based on change. So both campaigns ran significant campaigns in both directions, and you can see the results before you. And I think Mr. Trump caused what I call a confusion of the electorate and just put a stymie on the whole thing, and so it's just become what you see before you. The other thing that I would add is, actually I can't even think anymore. Oh, sorry. I want to add is that there are about 10 to 11 races that are way too close to call. We have over 30 to 50,000 ballots cast in places like Temiskaming, which if you don't know is in the far north, and nobody knows. They are within 10, 20, 50, 100. 2 are in Brampton within 100 votes, and nobody's calling them. Toronto Star's not calling them. Elections Canada's not calling. Nobody is calling, and we are waiting with you for live results, and we'll do our best to get them to you. I think one of the things I just want to pull out of what you said there, and I think it's at least to me seems significant, was you talked about that mobilization of the youth vote and how that is really carrying the Conservatives. 10 years ago, we had an election that swept the Liberals to power. That was the second wave of Trudeau mania that brought Justin Trudeau to leadership, and to some extent also carried Jagmeet Singh and the NDP at that shortly after into prominence as well around a youth vote and a capacity to mobilize young people in this country, to get them to come out and get engaged in the political process, find issues that resonate with them, and got them to the polls. And I think it's remarkable that 10 years later we're having the same conversation, but that youth vote has now moved to another party.
And the Liberals had that vote and were not able to cultivate that youth into becoming ongoing voters and supporters of the party. And I think as we look and what happened here, there is a story there about squandered potential in the Liberal Party. And also, Jadwiji, mera ek ਤੁਹਾਨੂੰ question, like after these numbers, right? Where did the Conservatives just the plot? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੋਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਰੈਸ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਈ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪਾਵਰ। ਦੇਖੋ 165 ਤੋਂ 166 ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 166 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਵ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਵ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਗੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੂਨੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੁਣ ਤਲੇ ਹੁਣ ਵੈਨ ਹੀ ਵਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ no one has won the amount of power that they won. Last time also their popular vote was 33% and the Liberals were 32. Popular vote ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, but ਜਿੰਨੀ popular vote ਜਿੰਨੀ percentage ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ 7 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲਾਈਨਿੰਗ ਮੋਰ ਟੁਵਰਡਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਦ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੇਅਰਲੀ ਦੇ ਵੁੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦ ਲੈਫਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। 6 ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋ ਗਈ, ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਟ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੌਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰ ਗ੍ਰੈਗ ਸੁਬੇਰਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਂਚੈਸਕੋ ਸੁਬੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੌਨ ਨੇ। ਵੌਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਵੌਨ, 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੌਨ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਗ ਵੌਨ ਔਰ ਵੌਨ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, 2 ਸੀਟਸ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਵੌਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਸੀ? 2011 ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਯੂਥ ਵੋਟ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ, ਯੂ ਨੇਮ 1 ਪਰਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਰਿਕਾਲ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ 10 ਸਾਲ, ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ 10 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਲੀਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਲੀਡਰ ਆਫਟਰ 10 years ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵਿਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੈਜ਼ ਵਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੌਨ ਫ੍ਰੈਂਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਏ ਸੀ 1993 ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਜੋੜੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Depends what you consider an open election, because technically Putin has won more, but no, yeah, Putin. ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। Sorry, go ahead. So sorry, so I just want to be, we're bringing you whatever we can right away. I want to tell you that the reason why everything is in flux is I read off a bunch of ridings and told you guys before. 18 ridings are too close to call. No network has called them yet. 18 ridings. You just have to wait for a minute because I think we have Shafkat Ali ji from Brampton. Chinguji, this is a new riding, so we have our MP Shafkat Ali ji. Sir, Shafkat Ali ji, a warm welcome on Y Media, sir. How are you? I'm pretty good, sir. Thank you so much for having me, ji. Sir, you are very welcome. Congrats from Y Media. बहुत मुबारकां, especially in these times ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, we are witnessing very challenging times and there are other ridings we haven't called for Brampton and there has been a flip as well in Brampton. Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟਵਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। And I am humble and honored, and I can assure you, I will be the strongest voice in House of Commons for Brampton, Chincozy Park, and Brampton. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਐਕਸਾਈਟਿਡ, ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਇਟ ਅ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਐਟ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। US ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ? ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ what is the situation we're facing from south of the border, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿ ਜੌਬਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਹਰਡ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਔਰ you will find me a loudest voice on that issue as well. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ। ਮੈਂ ਸਭ ਵॉलंटियर्स ਦਾ, ਟੀਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ once I become MP, I become non-partisan, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ I am in debt for like ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵॉलंटियर ਨੇ। ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। I have always believed in positivity and hope and hard work, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ if I could be I'm open to ideas and any issues anyone would like to have a discussion and wants to put forward, I am willing to take that to the Ottawa and fight for Bramptonian. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਫॉर ਯੂ। ਸੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਦਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਈਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ CBC ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਏ, ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBC ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਯੂ ਫॉर वन फुल डे। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਚ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। Oh my God. ਹਾਂਜੀ, ਰੂਬੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਰੂਬੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦੂਏ ਤਕਰੀਬਨ 18600 ਤੇ 19200 600 I know what's wrong. Something's wrong. Elections Canada has been down for 3 hours. They are not clarifying why they are down. The public is asking if Elections Canada can tweet the results live. That's why we're all in a stall in 18 ridings. And I want to be clear,
Polyev has not conceded his seat. He's conceded the loss of the government. That seat is still being watched. It is 2,000 votes for Fanjoy. I want to be clear, it has not been called yet, but I think the leaders spoke because it was 2 a.m. and everybody needed to speak before they fell asleep. The election is not over. It is still going, but everyone just has wanted to speak before 2 o'clock in the morning. Yeah, Ruby Sohota ji, like she was trailing all the way and now it's... Yeah. Wow. Yeah, like I was shocked. Is it like the craziest name? And yeah. Oh, and with Kitchener-Conestoga just flipped to LPC. So we're back. And it changed to Brampton South? Brampton South. And Brampton South, I'm going to talk about. Brampton South, Vikhe, Sonia Sidhu. She's still ahead. Yeah, she's ahead. Yeah, almost 400 votes. Almost 400 and votes. 3 polls left. So if the 3 polls come the same way, Sonia Sidhu will get elected. Yes. Unbelievable how close this is. Wow. But you know, Ruby, like that was... Wow. Huge change जी, in fortune. 167 हो गया जी, 167 for the Liberal. And almost a majority. Amazing. Remember we told you here first, 18 ridings in the country remain undecided because it's too close to call. No network has called it. Stay with us. We are still going to be here with you. My God. We will stay on as long as everybody wants to stay on. We need beds in the 500 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੂਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 500 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਓ 168 ਹੁਣ 7 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 168 out of 170 have 5 has been reported. All the panels. That meaning like yes. Now the counting start from farming area. ਨਹੀਂ it all depends ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ. It's just so I guess what we can say is that what happened is Elections Canada, for whatever reason, we know they've been dealing with technical difficulties all day. Yeah. There is something wrong, and I'm not saying that there's something like going on that's weird. The website's been down, it hasn't been reporting. Everybody's been scrambling. You can tell that we have been scrambling here too because that's where the official data comes from. We are, we're searching all of our sources here. People's cell phones are about dead here, trying to call people to figure out who's winning. But it's still like, you know, we're still in the target of what everybody called here today. We may actually leave here with that call, but we are waiting. We are just waiting. Only Sonia Sidhu ji de sirf only 2 polling has been left and she's leading by 300 and almost 77 votes. 377 votes. And with the irregularities with Elections Canada, Hasneet, do we know what this means as far as the advance polls? Here we go. That's exactly a great point, Jay Paul. 12 seconds ago, CBC has not called. So one of the major news networks in the country, the biggest one, the public news agency, has said they have not called this type of Liberal government because it's insane. There's technically a path to 172 for the Liberals, all thanks to those massive advance polls, which I think we are now seeing come into the vote margins and start moving. So please stay tuned. Some of the calls we made may not actually be 100%. So we'll stay with you. We're gonna let you know when they start being made official by Elections Canada. Because I know some agencies have called them, but this may change some of the trajectories that we've seen tonight. And I think advance polls is totally in the election. I'm calling about my riding, which is Kitchener-Conestoga. The entire night, the incumbent Liberal candidate, who was the MP, Tim Lewis, was behind. But now with the last minute advance poll coming in, and 200 out of the 205 polls reporting, he's ahead now, and the Conservatives back. Unbelievable. So things are still moving. You could still potentially see a Liberal majority, but I'm going to stick with my point. It still will be a minority government, but we'll see. Still minority. Amazing voter turnout in Brampton South. ਮੈਨੂੰ majority ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਫੇਸ ਦੇਖੋ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਰਨੀ So on that one, again, I'm going to bring it back to you. 235 of 266 polls reporting. The lead is now down to 1,643 for Mr. Fanjoy. There is still a chance here. They're still counting. They have not called it. This is why we are here. We are checking this out live. And, you know, this is what's happening. I think the leaders, so why don't we clear for the audience? It was getting to be 1 o'clock in the morning, and I think the leaders wanted to speak to Canadians before they fell asleep. Again, we don't sleep because we're weird here. But that's what happened, I think, and we're still waiting. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 올ਡ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਵਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸਟਡ ਮੈਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ
ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਨੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਪੂਰੀ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਰਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਵਰੇਜ? ਆਲ ਗੁੱਡ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ 2 to 3 months ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੀਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਸੀ ਮਤਲਬ ਸਵਾਪ ਵੀ ਕਰ ਜੂਗੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਗ ਚੇਂਜ ਵਿਦਨ 2 months ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀ 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 27 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਚੇਂਜਸ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 2-4% ਦਾ ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਵਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਵਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ US ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2016 was one of the most interesting US election, 2016, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 145 was the time when we called, क्योंकि हिलरी क्लिंटन चली गई सीगी, शी वॉज नॉट कंसीडिंग, सो 145। बट सुबह 2 बजे तक 2 बजे तक कैनेडा या US ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਸੋ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, 12:30 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 12:30 ਵਜੇ ਯਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਭ ਸਰ 2 AM in the morning we started at 6 PM. Brampton South ready to call. Sorry sir, एक सेकंड अजमेर जी होल्ड करना बाकी। हाँ जी, Brampton South ready to call. Brampton South is ready to call. 168 out of 169 polls called, only 1 poll left. Okay. But Sonia Sidhu is ahead by 633, so I think she's won it. She's won it? Yes. Okay. Even Ruby Sota is, Yes, we can call. even Ruby Sota is almost. Ruby Sota bhi? Not win, like, but close to win. Let's give it a few more minutes, but we are very close to call that. Brampton South is called. Margin बढ़ गया ना, yes. Let me say clearly, congratulations to Sonia Sidhu and her team. Yes. That was a significant fight. Let me also say congratulations to Sakdeep Kang and her team. Yes, That was was a fight on the ground. Yes. Those two teams fought it out. They'll make you understand door knocking matters in every election. And in these two women, they fought as hard as possible. So congratulations to both campaigns. They've done a very good job. जी बिल्कुल, गुड जॉब, ग्रेट जॉब। दोनों ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸੁਖਦੀਪ ਕੰਮ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। 100%। ਦੇਖੋ 2 ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, whoever has put their name on the ballot paper, we congratulate every single one। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 2 ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ 172 ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਇਨ ਪਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਰਾਊਂਡ 15 ਸੀਟਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਪਲੇ, ਸੋ 15 ਸੀਟਸ ਕੈਨ ਗੋ ਈਦਰ ਵੇ। ਸੋ 15 ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 6-7 ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਜਮੇਰ ਜੀ। Okay, sir. Thank you. अगली कॉल तो जान तो वाला, before we go to the next call, he has something. I want to remind the listeners that we are calling these races before major news networks. I want to be very clear. CBC, CTV, Global, we're not aware that they fully called these races. We have called them because we are on the ground. We know what's happening, and we have enough confidence in what we can call there. I also want to tell you that what's happening is currently the results are starting to, whatever issue was with Elections Canada is starting to flow through now, and the race is tightening significantly in BC. We're going to start seeing more tightening there. The lead in Ontario is starting to show a growth. So I think the advanced polls finally coming in, and we're all witnesses. It's happened in the last few minutes. It's just started to increase, and we can see margins where we can actually make a call like that. And so just stay tuned. We're still here, and we're getting this up for you as much as we can. You're still taking a call, you there?
Sorry, You're taking a yeah, call. just one call, I'm coming straight to you. Sure thing. Yeah, next call जी ਤੁਸੀਂ on there हो, next call, कौन सा बोले जी, नाम जरूर दसो सर। युद्धवीर जी मनमोहन वालिया कर रहा जी मैं ब्रैम्पटन ਤੋਂ। मनमोहन वालिया जी की हाल है, सब ठीक है जी? ਹਾਲ ਚਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਚੈਨਲ ਡੂਇੰਗ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਜੌਬ। Thank you। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ Thank ਹੁਣੇ you। ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਪਕੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ। थैंक यू। अच्छा सॉरी मैं एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूं मनमोहन वालिया जी, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਪਕੀ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋ 6 ਔਰ 6 12 8 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਜਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਐਟ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗੇ ਜਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੋਜ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਿਰ। Okay। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂ ਰਿਚਲੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਾਕਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਸ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬਸ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। थैंक यू मनमोहन वालिया जी, सी यू सून, थैंक यू। अगली कॉल पे जान तो पहला हसनी जी और जयपाल जी वाल मैं जाऊंगा, both of them have Two हसनी things I want to say to the listeners again. I want to congratulate, we didn't do this before, but I want to congratulate Tim Hodgson, Markham Thornhill. He has won Liberal. Tim Hodgson is a name you're going to know, you're going to see it, because he worked with Mr. Carney at the Bank of Canada. Yeah. I think he'll play a significant role in this government. My congratulations go out to Kunal Parmar and Dovjot Parmar, who ran that campaign, and the team there. So congratulations. The second thing I want to say is that I want to just thank everybody for voting. We wouldn't be here doing this right now if you didn't go out exactly and vote. Like your sovereignty depends on it, because that's what we see on the screen. We are still this close. We could see a majority tonight, and you know we're still here to take the next caller. मैं नेक्स्ट कॉल लेना है, पर जिथे कुणाल परमार और नवजोत परमार आ जान उत्थे वैसे ही बंदा पर पता है कोई उन्हां सामने खड़ा नहीं हो सकता। आई स्टिल रिमेंबर कि पहली बारी जदों मैं ऑटवा गया, फर्स्ट टाइम आई टू ऑटवा, ते अपने प्राइम मिनिस्टर पॉल मार्टिन सीगे, सो वी वेंट देयर टू कवर क्रिसमस इवेंट, ते आई सॉ कुणाल परमार वो लिफ्ट तो थल्ले आ रहे सीगे, और मैं एक फनी स्टोरी क्विकली 10 सेकंड सर, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਸਭ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਟੁਕ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਨਾਲ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲ ਮਾਰਟਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਕਰਾ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਡਿਡ ਆਈ ਡੂ ਦੈਟ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ, ਗੋ ਹੈਡ। ਮੈਂ ਗੁਰਵੇਰ ਸੰਧੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਜੋਦਵੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਹੈ, ਵੀ ਡੂ ਦਾ ਰੀਲ ਸਟੇਟ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਧਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸੰਧੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਤਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਜੋਤਵੀਰ ਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। he can speak very good English, he can speak all languages, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ, ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर all the kind words, but Jaipal ji he wanted to add. Oh, just a small point, but I wanted to thought it was worth sharing. I was just looking back at I was remarking at the voter turnout there, and sort of looked back and historically what we'd seen. So I started pulling up the numbers from Brampton East, Brampton West, and some of the Brampton South ridings where we've had year-over-year data. And it's amazing to see, like, as close as these races are, sometimes in the dozens of votes only, going back to the last several elections, you're seeing 30,000 votes, 33,000 votes, 32,000 votes cast. This election we're seeing routinely, 40, in some cases 45, 46,000 votes cast. Yeah. Not only are the margins razor thin, the voter turnout is a giant increase over what we've seen over the last 10 years. This election has mobilized people to come out, and all the comments I think we've made about
the fractured electorate, the fractured, like, to me, just re-emphasizes where we're at. Because this is not a reflection of a few disgruntled people dominating. This is a massive election turnout, and we have this. So whatever conclusions we're drawing, I think, are very, very definitive ones. ठीक है जी, थैंक यू, वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट कॉल जी, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ बोल रहे जी? मैं गरमेल साहब बात तो कटे से काल मेरे जी मैं संगा साहब ना करनी जी। अच्छा संगा साहब जी सर करो गल। हाँ जी हाँ जी मैं कटे से होता जी। अच्छा गो एड जी। हाँ जी हाँ जी ओके सर। ओके सर, ओके, थैंक यू जी। अच्छा नवदीप ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਨੋਬਲ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨੋਬਲ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨ ਵਾਚਿੰਗ ਆਲ ਈਵਨਿੰਗ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਈ ਰਿਟਰਨ ਆਲ ਦਾ ਮੈਸੇजेस ਔਨ ਟੈਕਸਟ WhatsApp ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸਨਲੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ for all the support, all the kind words. Thank you so much, sir. Please. Yeah, I'm going to make another call here. I'm sure the media are going to call it very shortly. In Nipissing, Temiskaming, I don't know if it's already been called, but the Liberals are going to win that Friday. They are going to win. The current candidate, Pauline Rockford, is up 26,657 to the Conservative Gary Keller, who's 25,504. So, and then I think that's going to pull through because it's 1,001 poll to go. So I think that's more than enough. What I want to say as well is, the reason why everything seems different for everybody is that Elections Canada, before this election started, realigned all the ridings. This is why we may be seeing what's happening here, is that ridings have been so accustomed to the way they are for the last 10 to 15 years. That's a good point. And this difference that we're seeing, again, I think it's great. I think, I'm not saying they did it on purpose, but it's something that's, when the ridings get redrawn, what happens is the parties all form a committee, and they have discussions for 3 years, and they fight about where the lines are actually going to be, because where the line is going to be, it benefits one party or the other. But again, it doesn't matter when elections happen, it can change everything. And so, again, we're seeing it here tonight. It's one of the reasons why it's happening, and stay here and we'll keep it going. मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं कि do you think we are close to calling Brampton North We're working hard over here. Brampton Caledon, हाँ जी, Brampton North Caledon बहुत मुश्किल है, बट रूबी सोता जी फिलहाल अमनदीप सोडी वाली वेरी क्लोज। हाँ जी, पर दुनिया सोनिया सिद्धू ते रूबी सोहता, yes, they are pretty much clear. हाँ जी हाँ जी, वही कहना ना, हाँ जी, वो तो हो गया। And Ruby Sohta भी हाँ जी, Ruby, we're just being very, very mindful. Yes. It's still punch poll now. Yes. It's about 400-500. I want to be careful. Let's just Exactly, yes. So we're talking Brampton North Caledon and Brampton Center, the only two we feel. Yes, exactly, not 100% sure. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ 500 to 480 ਵੋਟਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਆ। Yes. Like it's not just us. Everybody on social media is currently sitting on their seats, wondering what is happening in which, not just Brampton, but there are another, I think there's now 16 or 15 seats that are uncalled. And in Vancouver, it's getting very, very tight. So they don't, and nobody wants to say anything until they see actual, like where we are with Brampton, this could be with Vancouver, because we're at the end of the polls. Hasneet, can you check on Vancouver, like, ਜਿਹੜੇ tight positions ਹੈਗੀਆਂ, like who's leading on those ones? Sir, ਉਹ ਤਾਂ leading ਆ ਗਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ particular this Can we bring up the map again? I think it may have some clarity on the map. Yes. ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਵਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਮਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਖੁਰਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you so much, Avtar ji. Thank you so much for your kind words. बहुत बहुत शुक्रिया sir. Thank you. We are coming to learn golf from you. सारे community ने golf सिखाई है। बराड़ साहब, अवतार बराड़ जी। अवतार बराड़ साहब मैंने हमेशा कहते हैं कि Yudhvir, I have to teach you golf. मैं इन्हां नूं कह देना है कि next time we are going to come and learn golf from you. But yes, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਸਲਰ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਆ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਔਰ ਸੌਰੀ ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ, 1-2 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਤ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਸਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਲਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਲੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਜਗਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੇਸਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਟਾਈਟ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਲਿਬਰਲਸ ਹੈਡ ਗੇਨਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 152 53 ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ 152 ਇਫ ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਰੋਂਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 15 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆਗਾ। 5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵਕਵਾ ਹੈਗਾ ਆ। 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈ ਆ ਤੇ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਲਿਬਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਵੋਂਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚਾਹੇ ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਉਹ 69 That's what's not on the screen yet, right? Okay. Wow, 169. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। But it hasn't moved yet. ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਏ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਹੋ ਰਿਵੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਵਾਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੱਕੀ ਮੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਉਠਾਏ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ 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 ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫਲਾਣਾ ਟੈਰਫ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜੇ 32 ਸਾਲ ਕਮੇ 30 ਸਾਲ ਕਮੇ 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ 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 ਸਾਨੂੰ $1200 ਮਿਲਦਾ ਮੈਕਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਵ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਢਿੰਗੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ 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 ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1100-1200 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 12 ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਜੀ $3,000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਸੰਭੋ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਨਜਿੱਠ ਜਤਾ ਨਿਕਣਾ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਰੀਲੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂ ਆਪ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਏਡੀ ਸਥਿਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਖਾਦੀ ਖੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਤੂੰ MP ਬਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਡਰ ਮੈਟਰ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ 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 ਜੋਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਾਂ ਸਾਹਿਬ 24 ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੇਡੀਓ ਸੈਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ $250,000 ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲੀਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੈਟ ਸਪੋਰਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਦੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਸਦੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ 20-30-40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 1200-1300 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨ
ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦੇ ਜੀ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਹੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਕੰਪੇਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਸਰ ਸੇਵ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਸੇਵ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੋਦਵੀਰ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜੋਦਵੀਰ ਦੱਸਣਾ ਵੈਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਜੋਦਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇਵਾਂ ਵੀ ਆਰ ਬਜ਼ਰ ਮੇਜਰ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕੰਪੇਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੋਦਵੀਰ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਟਸ ਆਫ ਲਵ ਟੂ ਯੂ ਐਸ ਵੈਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰੂਬੀ ਸੋਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 175 ਜੋ ਜੀ 171 ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਈ 630 ਵੋਟਸ अच्छा 600 एक पोल हो रही है और एक ब्रैम्पटन सेंटर जी है ब्रैम्पटन सेंटर और ब्रैम्पटन जी अजे तक असी नॉर्थ कैलेडन ये दो नहीं अजे कॉल कीतियां ऑल अदर 4 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 11 ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਟਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 200 ਲੈਸ ਦੈਨ 180 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਆਣੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ 11 ਪੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਸਰਸ ਦਾ ਐਚਕੇਸੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗਾ ਬਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ who are here on the panel ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪੈਨਲ ਤੇ I like to thank all of them on behalf of Y Media ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ at this point ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ will also like to thank all the team members of Y Media who are working so hard and we'd like to say thanks to all the candidates as well. I think one of the best compliment that we've got that it's only CBC or Y Media, all other media, CTV, CP24, there is no live right now as we speak. It's just you guys and that's one channel. That's it. Nobody. Yes, they're all watching here. So I think this is the best compliment. So we're still going on live. Sir, yes. Go ahead. Hanji, sir. I want to just bring to all our Vancouver listeners, thank you for staying with us. Thank you for listening to us. It is tight in your province. We are seeing results here in Kelowna. The Liberal Stephen Fuhr is 25,781 to Conservative Tracy Gray 25,715. 201 of 203, 99.01. We are not calling it yet. It is that close that we don't want to call it. I'm guessing the other networks are holding off, but it's another one to watch. Again, you're going to see these numbers start moving quickly once more some of these votes get cast and counted. ठीक है जी और मैं इत्थे जरूर जिक्र कर दवां कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਬਰੀਫ ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਜੀ नमस्कार मनमोहन शर्मा बोल रहे हैं जी नमस्कार जी मनमोहन शर्मा जी की हाल चाल है ठीक है मैं क्या हूँ मेजोरिटी होगी उन तो मैं क्या सोचिए महाराज हाँ जी बस नेड़े तेड़े हो गया काम हाँ जी मैं क्या हूँ सोचिए उन तो 2:30 बज गए जी सवेर ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਸਟਿਕ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਸਸ ਆਰ देयर ਐਨੀ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗਸ ਆਫ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਅਸ ਡਾਊਨ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਉਹ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਔਰ ਮਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ 100%, ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਗੇਮ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਰੇ ਗੋਲ ਖਾਲੀ ਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਨੀ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਨਾਟ ਲਿਬਰਲ ਫੈਕਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੈਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ देयर। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਡ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਲਵਿੰਗ ਆਵਰ ਕਵਰੇਜ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਸਟੂਡੀਓ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਯੋਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ। ਪਪੂਲਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Sure, go ahead. I'm gonna say something here where I'm not sure of the call yet, but I've heard a few people say it. It is possible that the majority will be formed on Pierre's seat. It is possible that the majority will be formed by on Mr. Pierre's Poilievre's seat. Acha ji. Tonight. I'm not sure. I'm just telling you what I see a number of people that I respect say, and they're saying the way the math works is that it could end up on that seat. They have increased the lead for Fanjo again to 1,500, and that's where the majority could lie. Maybe it's more. I just refreshed it to 1,800 with 19. Yes, 1,800. I'm just being very clear. I don't know yet. I am leaning into the majority territory. It's the first time I'm going to say anything about this. I didn't say anything before. I know my colleagues have said something, but I was very cautious today about what's been going on. As you've seen on the screens, I've been on the ground myself, making phone calls and canvassing and being with campaigns, so I kind of understand what's going on. But yes, that's where we're at right now, and I'm here to stay for this because this is going to be very interesting, and we'll keep going here. Thank you, and thank you, Ymedia, for having us here today. ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ। 19 ਪੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਵ ਹੋਣਾ ਦੇ 19 ਪੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 1802 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। 1802 1802 ਵੋਟਸ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਈ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਹਸਨੀਤ ਜੀ, ਮਾਮੂ ਜੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਨਿਊਰ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਨਿਊਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਆ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2015 19 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਡ ਅ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਔਨ ਦਿਸ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਰਵਿੰਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਰੇਡੀਓ, 1 ਆਵਰ, ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਬਟ 24/7 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਵੀ 24/7 ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ 2 ਫਰੋਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਆਰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਸੋ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਅਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹਜੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 500 ਦਾ, ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਟਸ +- 120 150 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਟ੍ਰਿਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਫਲਿੱਪ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, yeah, only one. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ that too one of the strongest cabinet ministers। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਫਲਿੱਪ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? that only one seat and no one was expecting that seat. I think ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, I think Jaipa also talked about she was the Minister of Health. Right. And some people online are commenting that because of the dire state of healthcare in Brampton, ਜਿਹੜਾ healthcare ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਥੋੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਅੱਛਾ, 1 ਜਾਂ 1.5 ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, maybe it's the community telling her
or telling the government that healthcare is important for us and we have not got what we asked for. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ kind of ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, but I will still have to say she was a very strong candidate and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ is a big statement। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਧਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਨ ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਟਨ ਹਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। 140 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਔਰ ਹਜੇ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ 11 ਪੋਲ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਆ। 140 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਈ 140 ਵੋਟਸ, ਬਟ ਸਟਿਲ देयर आर 11 polls to report। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮਤਲਬ 140 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ 140 ਦਾ 30621 30416। Oh my god, oh my god। Yes, yeah, if I can add something, it's just look, in Brampton West, like I said again, I can't easily go to an issue because I don't know that, I didn't see it on the traffic. What I will tell you from my observations of it is that look, the Trump versus change conversation, the youth versus old, the advanced, like look, what we're seeing is just breaks slightly in either direction. This is massive. I think both parties significantly campaigned in both of these in this riding, and it's look, we're just seeing a break. Like there it was by 1,000, but in North we're hanging on by 300, and the other one, it's just so like, close. Brampton, you have done, look, we asked you to vote. You voted, and now we're still waiting to count because you're two of the ones that are holding. It just so happened to be Brampton West, but it could have been any riding. Any riding, yeah, it could be any riding। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲਿਬਰਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਇਨ ਰਾਈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਔਰ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਡ ਬਾਈ ਹਰਨੀ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਮੇਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ earlier, so maybe seniors health care ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਵਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਟ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, what can one single MP from can do nothing ਉਹ ਵੀ opposition ਪਾਰਟੀ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। I want to make a call. Sure. Ruby Sahota, congratulations. You are the MP for Brampton North Caledon. Congratulations to the entire team of Ruby Sahota. Hard work there from Cole Hogan, from Karen Dadwal. Excellent work. And I also want to say congratulations to Amandeep Judge. Yes. That is a hell of a campaign. Yes. I want to talk to you. I want to talk to who gave you the advice and who was behind you, because that's just interesting. But I want to make that call. And then I want to also say, this is coming live. There are 6 ridings left to call. If the Liberals can get 5 of them, they're within 300, they will have majority. So that's what we're waiting currently, and I have 6 ridings ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਿਰਫ like that they're watching. They're watching these 6. Like, and ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? So right now the votes within 6, and some of them we've read off. I can tell you the ridings now. Kingsway, that's in BC. Kelowna, which I set off in BC. Windsor is still waiting. Terrebonne, I think that's Quebec, if I'm not wrong. Guys, correct me if I'm wrong. Sounds like Quebec. Brampton Center. Yeah. But they are already in the count because it's elected plus leading. Yeah, but because she's leading. Yeah, but they're going back and forth a lot, right? Yeah. And then Milton East. Yeah, Milton East is that's Palms. Is that Gill? Okay. Yeah, Palm Girls. We're in for a night. Yes. We're still in for a night here. These are some really tight cases. Milton is Palms, right? Yeah. ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਅੱਛਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੈਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੂਈ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲੀਡ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 190 ਸੀ ਹੁਣ 193 ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੋਸਡ 330 ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਈ 330 votes. How many left? How many left? Still like 8 more to come. 8 polls to come. Yeah. So he has increased the gap. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ MP ਫਰਮ ਅ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਬਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ MP ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੀਨ MP ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਕ ਮੋਰਿਸ। ਯੈਸ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੀ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲਸ which actually were enshrined in the law. Oh, okay, very good. Single MP ਜੇ as long as yes, if he's willing to work, if he or she is willing to work, you can actually make change. I might even say a lone MP might be better for local representation than having a Liberal or Conservative MP because of the sort of party discipline element. Yeah, there's no leader. Exactly. Yeah, I mean historically ਆਪਾਂ provincially ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ in Canada ਆਪਾਂ Ontario ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, Green Party only had one leader, Mike Schreiner from Guelph for so long. And then they sent Ashlyn Clancy from Kitchener Centre. उन्होंने आके दोनों ने मिलके they have tried to got a lot of changes, raise their voice. मैं sorry interrupt कर रहे हैं. We want to take you live to Sonia Sidhu's camp right now. So we are live at Sonia Sidhu's camp right now. So हाँ जी सुनो जी वो की कह रहे हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. And I'm experiencing you're getting so many rights. But the part of the voter community and of course our president free part. You know, I know yesterday we had been signed that 2 days ago, right? So that you know, each and every one is so important. My mom is watching research from home. She was worried. And he said, everything will be okay. And my dad is here, and everyone, each and every one, particularly here, and then I know each and everyone is working hard for this night. And there's so many people from 2015, they are very good. I know you're there. And community, there's so many people, and thank you so much, all the volunteers, and it's right, and there's so many people, all the communities, and you know, Najibra, so is there. And so many people are in this journey, and Omkar and all the run the committee, Harwan was there, whole committee were there. Thank you so much. And thank you for bringing this cake. I know we don't make this cake. I can see that. I can see the love, and this is not a small journey. And Abe, I didn't forget you. And what is it? And I want to share with you, and then when I'm coming back from just outside of Ymedia at the lunch, and he came and said, "Oh, you should be at the door." I said, "Can I eat?" So, you know, thank you very much for that victory. That's why we are here, right? And for community, there's so many people. If I forgot anybody, please forgive me. Noor and Sophia, all the team from the time. And yes. Amona, I want you to be there. Akash, you can come there too. There's something because it's late night, right? But from 2015 till this time, you are there for me. And now if I can say that our platform is good, our leader is good, with your support, let's work together and make this country beautiful. And with your support, I can move forward. Without your support, I cannot move. And I know
there's a farm club, there's a happy meeting, there's a work meeting, there's so many of them. You know, I know the site team is there, and it's the number from the market community. ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਿ 6 PM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 AM ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਨਸਾਈਡਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਯੂਰ ਨੇਮ ਦੈਟ ਯੂ ਵਰਕਡ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ हैं। मैं दस दूँ कि अरशद साहब की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग। आई मैट हिम फस्ट टाइम इन 2016 मैं बैडमिंटन उत्थे खेलन गया। मैं इन्होंने पूछा सर वट इज़ योर नेम, इन्हें कहा अरशद, कहते तुहाडा की नाम है? मैं कहा मेरा नाम युद्धवीर सिंह है। जब देखा युद्धवीर सिंह है तो इन्होंने कहा तुसीं इंडिया तो? मैं कहा हाँ जी। कहते मैं है तो तुहाडे दुश्मन मुल्क तो पर आदमी में खराब नहीं है। मैं कहा जी छड्डो दुश्मन मुल्क की है, उत्ते सारे असीं भरा हैगे आ। सर वो दिन तो अज दा दिन साडा आपस इन्ना प्यार है बहुत ज़्यादा। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਨ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿ ਕੈਨ ਆਈ ਕਮ ਹਾਊਸ ਦਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵੀਲ ਸੋ ਫॉर ਈਦ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਟੁਗੈਦਰ, ਵੀ ਪਲੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੁਗੈਦਰ। ਹੀ ਵਰਕਸ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਵਿਦ ਸ਼ਫਕਤ। ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਯੂਰ ਨੇਮ ਜਸਟ ਨਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਲੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦ ਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਐਂਡ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਵਰ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। सत श्री अकाल, नमस्ते जी। कौन सा बोले जी? मैं परमजीत कौशल बोल रहा मॉन्ट्रियल तो जी। परमजीत कौशल लाइव देख रहे हैं और सारे पासे लाइव बंद हो गया जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 172 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ 25 ਈਅਰ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, देयर इज अ चांस, बट ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ, ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਕਲੋਜ਼। 167 ਔਰ 172 ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਦਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਜੇ ਸਟਿਲ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੀਟਸ ਹਸਨੀ 5 or 7 ਇਨ ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸੋ 5 ਜਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਟਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤਰਨ ਚਾਹਲ ਔਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਲੇ ਹੈ 2 ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਔਰ ਵੀ ਹੈਵ ਪੀਅਰ ਸੀਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸਟਿਲ ਫਾਈਨਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ਨਟ ਬੀਨ ਕਾਲਡ ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਵ ਸੀਟ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਓਗੇ? ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। Listen, as long as this is going, if the audience is down, I will stay. I will stay and keep you informed until this is done. I will stay. But okay ਜੀ, other panelists, I don't know. I will just ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਰ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫॉर ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ। सर टीवी की वॉल्यूम पीछे बंद कर दो। हेलो जी, कौन सा बोल रहे जी? सर सत श्री अकाल जी, कौन सा बोले जी? हाँ जी, इतने दस दीजिए, बड़ी देर पहला मुबारकबाद देती है बदेशा साहब। तुम अमेरिका केड़े एरिया चो कॉल कर रहे हो? न्यू जर्सी तो। ओके बदेशा साहब, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ। ਰੂਬੀ ਸੋਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਬਦੇਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰੂਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ
unless the last four advance polls are ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ completely ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ only reason I want ਜੀ, to ਜੀ। know is not 260 polls, right? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋਰ ਲਗਾਏ Thank you. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Haji, you wanted to say something, Hasneet? Yeah. No, we're going to hold. We want to make a call, but we're just nervous because there are still about 6 polls remaining. We're looking very closely at Carleton. We are looking at the leader of the CPC. We are just not ready, but we will be ready soon because the amount of margin of votes he needs to get to come back, it's looking slimmer, but we want to wait 1 or 2 more polls. Once we have it, we'll be ready to call it for you. Yeah, and it's worth saying it's not just that they're running out of polls, that he's actually, the gap He is can't get the actually votes. The gap is increasing. getting harder. It's gone from 1,800 votes down to 2,300 votes down for Polyev. ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ Oh, ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ yeah. ਮਿਲਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੀਡ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਆ। 444 ਵੋਟਸ, 444 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। And based on the trend, he might just hold that seat for the Conservatives. Based on the trend, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਿਲਟਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਪਰਮਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ। No, not yet. Okay. Kelowna, I am going to call. Stephen Furr is going to win Kelowna. He is up by 1,000 votes, and there is less than 1 poll to go, so I'm going to call it. There's not going to come back. So that's Okay. Kelowna is now in the Liberal fold. So I ਠੀਕ think ਹੈ। it's already up there, but I'm just. So what does that take us to theoretically then, 169? It should, but we're not seeing the change on the board, so we Yeah. just got to figure out. I think there's stuff that's holding that they haven't, like elections kind of hasn't updated, and stuff's starting to fly in. So we're just trying to figure this out right now. For Liberals to touch the majority mark 172, they still need to flip at least 5 seats. That's So once I think do we have even 5 seats left that we are yet to call, or I doubt. There's ones that are too close that are just. They're too close. I don't think they're moving on the board because they're so close that maybe conservative, but the advanced votes coming in and flipping the seat. Okay. So that's what we're waiting to happen. And I'm ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। doubtful how many people are still ਦੇਖਦੇ ਜੀ। up trying to report that data now. It's just us. It's just us. So ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਡਾਏ ਰਹੇ। It doesn't matter. I think ਜਿੰਨਾ vote ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ what we're seeing right now is unreal. We are, even if they're not, we are, if you, again, we can go back to adding the math because I was doing math on the sheet here. We are close, and it's not, it may not be a razor majority as the leader of the CPC called it a couple hours ago. So it may not be true. It might be something that's just burgeoning on a majority by 1 vote. And that, look, we can see the NDP has 7, the Green has 1. It is very easy to carry on government in that method. So that's what I want to say there. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਲੀਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹੀ ਇਜ਼ since beginning, he's very hard working person. ठीक है। यानी कि he would try to do everything he can to do it, get it done. मेहनत काफी करते हैं। हाँ, बहुत मेहनती आदमी since beginning. Yes. ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ, ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਸਟਿਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਟਿਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੀਟਾਂ 165 ਵੀ ਹਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 167 145 ਐਂਡ 23 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ 7 ਫॉर द NDP 1 ਫॉर द ग्रीन। ਸੋ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਐਡ? ਯੈਸ ਸਰ, ਗੋ। No, not to add, just I was wondering if you're looking for a number, if you're talking about Brampton Centre, 2 polls left, 160 votes separating the two candidates. Oh my God, just 160? 160 with 2 polls left to report. 2 polls left to report, 106. One more poll came in. One more came in? poll. Okay, Okay, there you what's go. that? There was 181 came in. Yeah, okay, so now We it's, just yeah, talked so about. we're 181 of 183 reported, 160 votes separating the two candidates. And just so the listeners know what's happening is Election Canada is feeding in the advance votes. That's why we are waiting, because as soon as the update happens, a number of things change. We know that the seat count hasn't changed, but they're holding off because 4 or 5 seats that are now held by Conservatives could flip to red. And that's what's been trending. The number's been going that way. The parties are watching this, and we are just holding on till that computer readout happens and we get to the full 100%. That's exactly what's going on. We're trying to find out which ridings exactly are, and we'll get back to you. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 167 for Liberals, 145 for the Conservatives, 23 for the Bloc, 7 for NDP. That's the current number, but that could change. So we will be covering this for another 10-15 minutes. Let's see how it goes. अगले 10-15 मिनट और कवर कर लेने हैं, और मे बी अगले 10-15 मिनट, because we just have 2 polls for Brampton Centre, yeah. Brampton Centre. So Brampton Centre ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਮਿਲਟਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਆਲਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਨੋ ਦੈਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਰਲਟਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫॉर ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਾਲ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 14 ਪੋਲਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਕਾਲ ਕਾਰਲਟਨ ਬਿਫੋਰ ਟੁਨਾਈਟ, ਬਟ hopefully we can call Brampton Centre. Yeah, Brampton Centre. Hopefully ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਲਟਨ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, but Brampton Centre, you know what, we will set a deadline of around 10 to 15 minutes, another 10 to 15 minutes we'll call Sure, it. sounds great. Wrap ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ in case, and we hope ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਅhead ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲਿਬਰਲ ਲੈ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਟਸ ਵੈਂਟ ਰੋਂਗ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲ ਆਸਕ एवरीवन ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਸਨੀਦ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਹਿਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 170, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਅਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਹੈ, 175 to 195। ਹਰਨੀਤ ਜੀ ਡਿਡ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਚਾਂਸ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ 1.150 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸੋ 150 ਤੋਂ ਤਾਂ 175 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ 175 to 195 ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਦ ਅਟਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਿਬਰਲਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜ ਗਏ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਫੌਰਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਐਸੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵਾਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵਾਸ 1 ਸੀਟ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, maybe they'll have to work little bit on candidates more. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ 100 200 500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਮਸੀਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 167 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ 172 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ 1-2 ਐਮਪੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ 170 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਦੈਨ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਕੇ, 72 ਓਕੇ ਆ। ਜੇ 167 65 ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰ ਚੈਲੰਜਸ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਪਰਸਨ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੱਲੇ ਲਗਾਤਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। They were not convinced. They didn't give majority to anybody. Canadians were not convinced. So a jada fractured mandate, it's not a clear-cut mandate for any of the party. All parties have to go back on their drawing board again, और clear ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, I don't know ਕਿ 1 ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I'm taking an average period of 2 to 3 years, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, if it's minority government, ਦੁਬਾਰਾ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ we'll see another election, ਕਿਉਂਕਿ it will not be easy. Bank of Canada ਦੇ ਦੋਨੋਂ projections ਦੇਖ ਲਓ, lower end projection ਜਿਹੜੀ Bank of Canada ਦੀ ਹੈ, they are calling for recession, first ਕੋਲ ਟੈਰਿਫਸ ਆ ਗਏ, lower end ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ growth. Last quarter of 2024 we had a very good growth, and we were all expecting that yes, we're going to come roaring back, ਸਾਡੀ GDP ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। January was not bad, first quarter ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, but second quarter ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਦੇ mid 2026 ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਟੈਰਿਫ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, who is waiting ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਆਸਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਨ ਦਾ ਪੈਨਲ, which country is waiting ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਣ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਸ, what is one word ਜਾਂ one line which is the takeaway for me? Mark Carney, he said कि we've gotten over the betrayal, he's used the word betrayal, बहुत strong word है, we've gotten over the betrayal of US, World War II ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, but we will never forget it. Very strong statements from Mark Carney. He can betrayal word use kare. I mean, after winning, I mean, he doesn't need to please anyone now. Right? He's not playing to the gallery. He doesn't need to pick up any votes. कि जी मैं कुछ कह दूँगा. No, he's used the word betrayal. He said our relationship with the US after World War II तक जो हम तक see it's over. Third point very important, and we're not going to forget this. बाकी तो ठीक है, sovereignty नहीं होएगी ये वो सारा. This is good. But he's मतलब US बार-बार ले आया जो ये गलबात च अपनी. So he's still mentioning US a lot. So ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਜੋਇਡ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਦੋਜ਼ ਜੌਬਸ ਆਰ ਗੋਨ, it will be very difficult to create those high-paying jobs again. It will be difficult to create jobs, let alone creating high-paying jobs. So, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। I know so many people in the real estate business now. ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਸਰ ਲਾਸਟ 25 ਵੀ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 23 फर्स्ट टाइम में देखा है कि जो नंबर्स ने ट्रैप दे रियल स्टेट रियल्टर्स, तो पता है रियल्टर्स हैव गॉन डाउन वेरी मच, सो वी हैव अ चैलेंज। और मैं यही कह सकता है कि वो लोग ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਯਾਰ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ this is not going to be a walk in the park for whoever becomes the prime minister. Yeah. It's going to be the hardest battle. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ,
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਾੜ ਵੱਟ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ you have a fractured mandate. Let's see if it gets to a majority. Hopefully it does. Maybe it does not. But even after that, your challenges don't stop. You have to figure out the tariffs. You have to figure out the challenges at home. And you also have to figure out why did we not get the thumping victory we thought we would get. What are Canadians telling us? ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ ਪੋਲੀਅਰਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਤਾ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਚਲੋ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਸਹੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੇ ਕੈਪਟ ਔਨ ਪ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨੰਬਰ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਫੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਲੌਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਬਲੌਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਲੌਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲੌਕ 32 ਤੇ ਸੀਗੇ 23 they lost that many seats ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਟਰੰਪ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਟਰੰਪ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ whatever ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ says is irrelevant we have to because ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ they didn't want to waste their vote they didn't even elect ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ elect ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ then nobody wants to waste their vote right now green party usually ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ elections cover ਕਰਦੇ ਹਾਂ at least 10 to 11 ਸੀਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 to 2 ਸੀਟਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ they're behind now they were behind so kitchener center was almost I mean ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ so kitchener center was a sure shot seat for the greens kitchener center was a sure shot seat ਜਦੋਂ ਪੂਲ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨਸ 2 ਸੀਟਸ 1 to 2 ਸੀਟਸ ਇਨ BC ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਟੋਟਲ 0 to 2 ਸੀਟਸ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ BC 0 to 1 ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਟਰੰਪ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ people are not listening to and I think ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ it was a liberal seat held by an MP called Raj Saini which because of some issues he stepped down and then Mike Morris came in and became the MP in a by-election and then he wanted to run again and win again and now the Conservatives leading there so a Kitchener Centre riding to go from liberal to green to Conservative that's a huge message that's a complete shift so that is what the electorate is telling us today like it's a completely fractured mandate and it's sending us a lot of different signals that a lot of these ridings have their own issues their own problems and they are projecting that onto the national ballot ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੇਜਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ I guess correct me if I'm wrong I think 7th April was the last date ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ 7th April 2 PM ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6th April ਸੌਰੀ NDP ਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਰੀਅਰ ਫੈਡਰਲ ਕੈਰੀਅਰ that's where he started ਲੇਕਿਨ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ till 6th of April there were no NDP candidates suddenly 7th April candidates ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ and most of their candidates ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर whatever reason I have no clue Brampton Board of Trade and Ymedia held debates NDP candidates didn't show up at all they didn't show up at all so ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ
ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੀਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 21,000 18,600 17,000 16,000 1200 ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਵਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੰਡਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ $30 million $34 million ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $8 million ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਰੈਕੋਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ $4 ਲੱਖ ਤੋਂ $8 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ and you're talking about other parties raising $30 million and you have $800,000 left in your bank account. That party cannot afford a plane for the leader all the time. The other parties have big planes. So campaigning requires money. And if your fundraising numbers are poor, then you have bad candidates, bad campaign teams, and results like this. So it's not one problem, it's 15 problems coming at you from ਇਸੇ different ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ directions. ਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ 3 decades ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਰਮ ਸੇਮ ਵਿਲੇਜ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਉੱਥੇ 20% ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੀਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਿਬਰਲ ਟਾਪ ਦੇ ਪੀਸੀ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ ਇਜ਼ ਵਿਨਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਸਰ Yeah, I don't have any results, but I want to comment on what my colleagues have all. I'm so tired of this, but I can't talk properly anymore. What all my colleagues have said is that look, The Economist just published their headline article, and it calls this election the most astonishing loss in political history for the Conservatives. They were up by 25 points. Justin Trudeau resigned. Mark Carney has never run for political office. Forget about being a municipal councillor. He hasn't even been anywhere. He's been a Bank of Canada governor and a Bank of England governor. And look where we're sitting. We're sitting here counting a possible majority. Forget the fact that he's even government at this point. So I just think, I think it's fair everyone looks at the way they look at it, but we're not supposed to be here today. We're not supposed to be in this way, and we have a couple of reasons why. We have the redistribution, which we've talked about a couple of times. I think it'll be analyzed and studied about what happened in the redistribution, because those have affected the way voting margins have come, and we can see it clear on the screen, especially Brampton's been affected significantly. I think Trump made a major impact on this campaign. Him not tweeting, not stopping, even tweeting this morning at 9 o'clock in the morning drove voters to the polls, and we can see it on the results. And then the third point is just, look, the Conservatives, I want to give them some credit here. I mean, I'm not trying to shoot them down here. I'm trying to tell you that they spent 3 years building up, and Mr. Poilievre did, building up this strategy, the digital strategy, what we've talked about and how they brought this up. And it's just, like we're sitting in an amazing election night. It's the closest race I've ever seen. The Bloc and NDP, their votes are basically gone because everybody's gone to the 2 major parties to try to defend off what's happening from the US. It's just, it's shocking. Like, I'm still shocked. It's 3 o'clock and I still can't get over it. Yeah. And I think one of my cheez ho rahe the kehna chahanga, with due respect I'm saying this, he was our prime minister and he's again becoming prime minister, but do we really know Mark Carney as the leader? I mean, it's one thing to work well at Goldman Sachs. He did well, that's good. It's one thing to be the Bank of Canada's governor, because of course you have so many bureaucrats and so many other things. You're in a very protected sort of environment, you're certainly leading. But then it's one thing to be the Bank of England's governor. But I think when we're talking about leading a country, especially in all these challenges, do we really know that Mark Carney is really able to do that? That's the big question. And I think that was the Liberal position. Yeah, I mean, the entire Liberal campaigning in this election was that he is that leader. Whether he is pretty soon, but I think one of the things that CBC che bhi gal ek unhone ki thi ki Mark Carney now has to learn how to shake hands and hug babies and do campaigning, right? We saw that during the campaign, it was not the smoothest campaign, right? There were some hiccups, there were some tense reporter conversations in which he was shutting down questions about, some tax evasion and like that. So this is also new to Mark Carney, with leader. Pierre Poilievre has been campaigning for 2 years. This is what gets up, he's been campaigning. And I honestly want to give him a little bit of credit. He's the biggest conservative sprinter of a politician to come in the last 10 years or so. He loves this. You can see that every time he gets on the stage, he has a speech, he has a message. All the kids on the street, everybody in this panel is group
knows 4 key messages of the Conservative Party. So Pierre Poilievre campaign, and he did campaign. Mark Carney, as we all know, was not a political. He has got into this job, but let's be very honest, this is a to run a country is serious business. Yes, you can have your negative style of running it, but this is serious business. So I think whatever results come out now, and I think it looks like obviously a Liberal government, he will have to learn the idea of politics. And if it's not a majority government, the idea of working with others to get things passed, this is going to be a whole new world for him. So I think 181 polls from out of 183, we're not seeing any change in the Brampton. Yeah, maybe we should call it. Maybe they go on break. Elections Canada is sleeping. Yeah, they maybe sleep. I think nobody's sleeping it now. Okay, I'll offer all our panel members 30 seconds each, whatever your closing remarks are. और before I do that, सब तो पहला तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहना हैगा परमात्मा का बहुत शुक्रिया। नंबर 1 साड़ी वाई मीडिया परिवार बिना परमात्मा की ब्लैसिंग तो कुछ हो नहीं सकता। दूसरा मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहना है कम्यूनिटी का, बिकॉज कम्यूनिटी की सपोर्ट तो बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो पिछले 25 साल तो तुसी लगातार वाई मीडिया सपोर्ट करते आ रहे हो। सो वी लाइक टू थैंक ऑल द कम्यूनिटी मैंबर्स वंस अगेन फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स, बेस्ट विशेज, ब्लैसिंग। सो कम्यूनिटी का बहुत शुक्रिया। साडे वाई मीडिया परिवार का तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साडे स्पॉन्सर्स, बिकॉज विदाउट स्पॉन्सर्स असी कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पॉन्सर साडे ते बिलीव करते हैं, सानू सपोर्ट करते हैं। सो सारे ही साडे स्पॉन्सर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहना है। उस तो बाद ऑल आवर पैनल मैंबर्स, थैंक यू सो मच सारिਆਂ ਦਾ बहुत शुक्रिया तुसी सारे आए, बिकॉज विदाउट सच ए ग्रेट पैनल and I can certainly take pride. It was an amazing panel. Sometimes we called it early as well. Very good predictions, very good analysis. I thoroughly enjoyed it. I couldn't have been in a better company than what I am today. So thank you so much to all the panel members. Arshad साहब तुसी देर रात आए इन्ना टाइम कट के ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much for having me. मैं बहुत शुक्रिया अदा करदा। Thank you so much. You are doing amazing job for the community. सारे लोग सो गए ने, तुसी बैठे हो, सुबह हो गई है। ये भी कम्युनिटी की सेवा है बहुत बड़ी। बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much जी। And final comment from you, Jayapal ji. Thank you so much, sir. Tuada. बहुत शुक्रिया। He's the CEO of Brampton Board of Trade, and we are going to do many things in future. But Brampton Board of Trade and Y Media debates, we got great. It was an amazing content, and the panel members that you brought, yourself and Vijay leading from the front, today's discussion as well. Thank you so much. For your final comments. Thank you for having us. Thank you for doing this work, not just today, but your ongoing commitment to making sure there's good dialogue between elections, helping coordinate debates during elections, the work that you and the team here at Y Media do. Thank you to you for this very important work. You described it as a seva. It is to the community to do this service. Congratulations to all the candidates, whether you got the result you wanted tonight or not. Putting your name on a ballot is an incredible thing to do. It's a service to the community to give people the choice to have someone to vote for. And then thank you obviously to everyone who voted and made this an incredibly historic election and gave us 9 hours and counting of conversation here on TV today. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Harneet ji, thank you so much. You've been an amazing guest tonight and very good analysis. I enjoyed your conversation. 36 for you, sir. Final. Thank you so much, Ymedia ji. Mainu shote sadan vaste te just having an opportunity from watching YTV and Y Plus and being on a panelist and sharing insights with such a wonderful group of experts. I think this has been a phenomenal experience. You've been doing it for more than 2 decades. We've been doing it with you for 9 hours now. It's been a fantastic experience. I think this is a historic night for Canada. As we talked about, congratulations again to everybody who won and everybody else who put their name on the ballot. I think this is interesting. We'll keep watching the results. We'll keep analyzing this tomorrow and forever. So thank you again for the opportunity. Thank you, sir. Thank you. Hasneet, my friend, always pleasure having you on the panel. You have some very great insights always to add. So thank you so much. Your final comment, sir. Yeah, once again, thank you to Y Media. Thank you to all the listeners. Thank you to everybody that's been listening to us talk for I can't even have a voice anymore. It's been so long. What I do want to say is I will still be up. I'm heading to some campaigns that have just messaged me, and I will, if there's a winner, I will tweet it or I will Facebook it. You can follow me if you want to. I also want to thank all the sponsors. And I want to say congratulations and thank you to all the candidates for running in the federal election. This is not easy to put your name in public office. And a night like today, like I said many times before, this is an unforgettable night. You will never forget where you were tonight.
because this is one of the most unforgettable elections I've ever witnessed in my life, and I think it's going to continue on until tomorrow. So we're going to keep going. They've fallen asleep at Elections Canada, apparently, counting the votes. Sure. Thank you so much, Asneet. Vijay, pleasure having you. You led from the front. Thank you so much with Jay Paul and yourself, Brampton Board of Trade. Thank you to your entire team for supporting us in hosting the debates and now today also. Thank you so much. Thank you, Ymedia, and thank you, Ymedia, and fellow panelists and candidates, everyone who voted, and thank you to the folks at Elections Canada as well. Jay Paul knows I care very deeply about election administration. I believe election administrators need to be funded. They are nonpartisan. They ensure that the infrastructure around our democracy is strong, and we owe them a debt of gratitude. So thank you. Thank you, sir. Gurdeep ji, thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. And ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਭੇਜੀ, so I saw you were close to Mark Carney. so ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਟੋਵਾ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, but then we saw it's an ad. so Mark Carney, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ. ਅੱਜ the color of your tie also is red, so congrats to you. ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਗਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਤਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, 30-35 ਸਾਲ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਆਫ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ very hard right throughout this campaign, so thank you so much the entire team of Y Media. They've been working very hard, so thank you so much from behind the camera covering the campaign, and even right now as we speak, Gurpreet ji is still out, and Shubhi, he was here. Gurpreet ji is still out right now. He's in the, looking after the campaign offices, trying to get hold of the candidates. He's working hard right now. Shubhi, he was here Sunday late evening, and then up until 2 a.m. and then I think he slept here. He slept here. He woke up this morning and he's again working till 3 a.m. right now. So as we see, Mahinji is here outside, and if I start naming, it'll be a too long list. Jasmeet ji, everyone, thank you so much. You guys worked very hard. The entire team, I would say, Imran ji, everyone, they all worked very hard. So thank you so much to the entire Y Media team. Thank you so much once again. And that's all for tonight. It's a Liberal minority as we speak, so I can comfortably say the next Prime Minister of Canada, once again Mark Carney. The Liberals have formed the government. We will carry on our discussion at Y Media. Stay tuned. Thank you.